Health Education Lecture Series. Welcome to my show, Health Education Lecture Series. I'm your host, Gurdeep Singh Sandhu, homeopathic consultant. And my clinic address is 7021 Village Parkway, Dublin, California 94568. And my phone number is 408 687 1899. Email address homeomedicine@yahoo.com. HOMEOMEDICINE@yahoo.com. So, anytime, at any age, for any disease, when you are tired of any treatment, please call me for best homeopathic treatment, the natural way of approaching the diseases. And call 408 687 1899. So, today we are starting our natural regular show on Sabrang radio station, YouTube, and Facebook. All the listeners, those who are regular listeners, they know that we have advanced how life is created from life far away from the beginning of its origin, from the sperm and the ovum. Menstruation in the females, production of sperms and ovum in different categories, different female and females, both sexes. And ultimately, the we have discussed about detail of the menstruations, discussed about the ovulations, and then ultimately how the fertilization occurs. All these conditions we have discussed in these programs, and ultimately, after being fertilized, an ovum reaches into the uterine cavities, and what were the hurdles in between that, and what were the developments in that area before it is reaching into the uterus. They meet at the ampullary portion of the fallopian tubes and ultimately advances towards the uterus. And then after that, there is the internal and the external development of this new formation that is known as blastocyst. This blastocyst has three layers, as we have already described in an easy way, that when the bigger balloon and smaller balloons, the smaller balloon is swallowed by the bigger one, fused into it. How they are fused? The same way the head of the spermatozoa is fused into the ovum, and then ultimately, first of all, they are separate, and after that they are having their separate identities with the separate chromosomes, and after that they fuse with each other and then become the one single unit. And the one single unit means, again, they are having 23 pairs of chromosomes, and each chromosome has thousands of genes. Each chromosome has thousands of genes with their individual identifications, which maintains or which preserves the characters of the previous generations, their forefathers, all that, mother, mothers, and all that. So, means the character of the hereditary is preserved by the genes which are in each chromosomes. And there are 23 pairs of chromosomes. Now, when they unite each other, which ultimately they become again 23, from 46 to 23. And the divisions are known as, and they say,
meiosis and mitotic divisions, and ultimately then they unitedly start developing from 23 to 46, 46 to 92, and that way, in this way, side by side, they travels, because the direction of the fallopian tubes is upside down. The where it unites with the uterus, it's a down area, and the fimbriated end of the fallopian tube is a little higher than the this junctions. So it travels downward, and during this phase it develops finger like projections. And we have already discussed here in this area that if it is not possible for the fertilized ovum to reach into the uterus, what happens? So all these things we have already described: the extrauterine pregnancies, or tubal gestations, whatever the name were given, and what is the fate of those tubal gestations. All these things has been described already. Then ultimately, on 21 day after the first day of last menstruation, 21 day, this blastocyst with having three layers reaches into the uterus, and the finger-like projections, that is the chorionic villi, is developing on it, are capable of anchoring this fertilized and this ovum or the blastocyst into the inner layer of the uterus. And the inner layer of the uterus is prepared every month. Every month, this layer is prepared, that is known as endometrium at that time, and it has three phases, or three membranes, you can say. And the basal membranes, which is with the muscular layer of the uterus, and then the middle layer, the outer layer. And ultimately, middle layer is a spongy layer which contains the excess of the fluid, that's the blood coming from the mother, and stores over there. And ultimately, when the pregnancy, when there is a fertilized ovum came, and the chorionic villi are adjusted into the endometrial layer, then this endometrial layer is known as decidua. And all these conditions I have already described you, that there is a type of hatching, a rupture, you can say, hatching of the chorionic villi, and also the outer linings of the this endometrial layer, that is the decidua now. And because of that, they sometimes, even during pregnancy, in the beginning of that periods, after 21 day, or you can say the last week, early menstrual periods. So means the menstruation are not due. Still, there is a 1 week to be menstruate if there is no pregnancy. But in the of this last week, early phase of this last week, there is a bleeding, because the chorionic villi are not completely inserted into the decidua, into the endometrial layers. And then there is a bleeding because of that. And ultimately, mucus, jelly, and all that immediately controls that bleeding. But sometimes, I have told you, sometimes because of the deficiency of the progesterone hormone and increasement of the estrogen hormone, it depends upon the conditions. Okay. Even the physical conditions of the lady, even the diet of the lady, pregnant lady, all these things can pay to increase the bleedings. And sometimes, under some conditions, due to the deficiency in the blood components, vitamin K and vitamin C, especially, under those conditions, this bleeding, spotting, you can say, especially not bleeding, you can say the spotting. This spotting may continue that even during the pregnancy periods. But ultimately,
ultimately, that bleeding stops within a week in the starting in a normal phase. If everything is normal, vitamin C, vitamin K, and also the percentage of the progesterone and the estrogen hormone are according to the demand, then under those conditions, this bleeding stops within a few days. And it's not necessary that all the ladies will menstruate, will have spottings. No, not at all. Few of the ladies may have, and I have already told you, because of the deficiency of vitamin C, vitamin K, and also the deficiency of progesterone, increasement of the estrogen hormones, which increases the uterine shuffle, movement of the uterine shuffles, and even sometimes the sudden jerk that may cause the loose insertion of the chorionic villi with the deciduous. That is the endometrial layer. So that may cause the bleeding, and ultimately that bleedings are controlled by its own phenomena when everything is normal. But if it's not normal, sometimes the doctors prescribe medications. Whereas I can let you know that in homeopathic, under these conditions, the arnica, ruta, hypericum, hemamelis are the wonderful medicines to control the bleedings. And sometimes, if there is increased uterine shuffle, if there is increased uterine shuffles, sometimes colophyllum type of medications, simicifuga, that is also known as actiarismosa. These are the important medications at that time, but I will recommend to be taken these medications under supervision of a homeopathic qualified doctor. Those who know, because every medicine has its primary action and its secondary actions. What type of action we need and how we have to repeat all these things under these conditions of pregnancies, that must be known to the physicians. That's why I'm saying that if there is a habitual abortion, if there is a habitual abortion, that's known as inevitable abortions. In the first few weeks, you can say before 12 weeks, before 3 months of the pregnancy, sometimes the most of the ladies, because of all these deficiencies, all these problems, weak musculatures, lack of vitamin C, lack of vitamin K, and increased uterine shuffles, and also the increased estrogen hormones, these peristaltic motions, that the motion in the uterus, that is uterine shuffle, are increased, and there is a continued bleeding, and ultimately this bleeding may lead to abortions, and that is known as threatened abortions. Under those conditions, Actiaria simosa, colophyllum, are our best medicines. Also, the arnica, arnica, ruta are our best medications, but should be given at this condition with the supervision of the qualified homeopathic doctor. As I told you, every medicine has primary and secondary effects, and what type of effects we need and what type of potency at this time should be given to control all these things. So now let's advance. Now the fertilized ovum, that is the blastocyst, with the increasement of chorionic villi after entering into the uterus on 21st day, within 2 to 3 days, means on 23rd day as an average. On 23rd day from the last day of menstruation, last menstruation of the lady who has now pregnancy, this fertilized ovum is anchored into the inner layer of the uterus, now which is called as decidua. So this decidua is is the layer which later on forms the placenta.
And I have already given you the description how the placenta is formed. Just like I gave you the examples of how we dig the tube wells, bore our tube wells and bore our hand pumps. And first of all, there's mud, sand, comes with the waters. And ultimately, a house is formed inside the bottom. And when all the loose mud, loose sand has already been taken out, and the hard portion of the surroundings remains over there, maybe muddy, or maybe that is the stony hard substances remains over there, which do not comes with the water. And the water is filtered water, basically from the earth, is collected in that house. And then when we pump it, we use the hand pumps, or we start the tube wells. Ultimately, the clear water comes from that tube wells, because that hose has already formed. And then what happens over here? The underlying musculatures of the uterus. That, because I have already told you, the uterus has three layers. The outer layer is the broad ligament, and the second layer is the muscular layer. The inner layer, that is was the endometrium, which is the shed of every menstrual cycle, and now it has become deciduous. So towards the fetal side, towards the embryo side, this is known as now decidua. And underneath, between the decidua and the muscular layer of the uterus, it becomes a house. It becomes a house, and then in this house, all the mucus, all the blood, and whatever contents are in into the this decidual space is digested by the developing embryo, and then it forms a hodge inside that ultimately contains the fresh blood coming from the mother every time continuously, and which continuously becomes is sucked by the umbilical cord and taken to the fetus. So this is what the phenomena is. Now, the spongy layer has the maximum capacity, which can lodge the maximum blood coming from the male and females. So this forms the placenta. Ultimately, this hodge surrounded by the musculature of the uterus and the spongy layer on the sides, and the mucus layer just in front, that forms a big hodge, and that is known as placenta. All the membrane is the surrounding of that, which is separate from the whole other uterus body, and because it is a localized area which is covered like a hodge, that is known as placenta. Under those conditions, under those conditions, regularly, continuously, the embryo sucks the blood, becomes fetus, and starts developments. Then, from this placenta, from this placenta, first of all, let me tell you about the decidua. We have called the endometrium. First of all, we were saying every menstrual cycle, we were saying this is a endometrial layer. But now, when the lady becomes pregnant and the fetus is now adjusted into the walls of the uterus, and already we have discussed this one, that the fetus in a trophoblast shape is adjusted into the back wall of the uterus or of the front wall of the uterus. Very rarely, sometimes it is not adjusted over there due to the excessive peristaltic motions, or sometimes the jerks in time. It descends down. It descends down, and in the lower portion of the uterus, wherever it is adjusted, wherever the chorionic villi are stuck with this endometrial layer, they start sucking blood. And ultimately, the placenta
which was formed in the back side or in the front side of the body wall of the uterus, is now formed into the lower portions because it fell down. And wherever it has fell down, it starts over there. And ultimately, sometimes this descent of the fetus causes big problems at the time of delivery, because normally normally at the time of delivery we know the fetus comes first. Fetus, especially the fetal head. I will tell you what are the conditions of the at the time of delivery. The fetus comes first, and then later on, and then later on this placenta, umbilical cord, and then placenta comes out. Placenta is detached with that when the weight of the fetus is stretched, and then ultimately with the peristaltic motions, so uterine shuffle motions, that's known as the labor pain. At this time the name is given labor pains. So labor pains, because of the increased pituitary hormones, because of the increased pituitary hormone at that time, the labor pain increased, and the placenta, the inner linings from the muscular layers, inner layer from the muscular layer of the uterus is detached, and that comes out. But what we are saying here, we are saying that if the attachment of the fetus is in the lower portion of the uterus, under those conditions, the fetus develops upward in the body, and the placenta is forms downward toward the cervix, the mouth of the uterus, you can say. Under those conditions, at the time of delivery, first of all, the placenta will come. First of all, with the traction or increased pressure of the pituitary hormones, the placenta will be detached, and the soft placenta may come easily out of that with a heavy bleeding. Plus, at that time, the dilatation is not sufficient that immediately there will be delivery of the fetus. And delivery of the fetus is delayed because there is not still sufficient dilatations of the cervix of the uterus. And then sometimes, if it is delayed in that condition, number one, chances of infections are more. Number two, baby is stuck inside that. It's not coming up, uh, coming downward. Head is not engaged in that one, or in whatever position the baby is. Well, I will tell you what are the positions when baby delivers, what are the positions inside the abdomen of the fetus. So, but in whatever position, if the placenta comes first, it means there is a heavy bleeding comes out. And sometimes this bleeding may be swallowed and becomes suffocate, cause suffocation of the baby. That is aspiratory pneumonia. Aspiration means when this blood is sucked out from the nose by the fetus, that's a complication stage at that time. And if it takes a long time to deliver the baby and we cannot take care of that one, under those conditions, there is a chances of stillbirth. The baby will born dead, or you can say the blue baby, because there is no oxygen. It was taking oxygen from the mother, and it was taking oxygen from the placenta. The oxygen was contained into the blood of the placenta, and it was a regular process, regularly coming from the mothers, and now it has been detached. And whatever the oxygen in the placenta at that time into the blood, if has been sucked out, and still there is a delay in the pregnancy, and that is very crucial periods. That is very crucial periods. Under those conditions, the stillbirth are normal. But nowadays, as we have advanced technology and diagnosis,
Doctors are well experienced of these conditions as well. Even before the delivery, they do not go. Even in a normal condition, you might have listened about the ladies. They do not want to go into pains. Whenever the first pain starts, they request the doctor, okay, okay, do the cesarean. They prefer cesarean in spite of bearing the pain. One thing which is not connected physiologically, but mentally and psychologically. I can I can just explain here. If we buy anything very costly, you love that very much. And ultimately, the same way, in what attraction and what access attraction, just like the magnetic attractions, you attract someone, the same power, the other substance is attracted with you. And when the other substance is attracted with you, the same thing happens here. Mothers, those who give birth to a baby, by bearing pains, step by step development of the labor pains, and the baby comes out, and ultimately, there is a affection, there is a love, there is a painful fruit you get out of that from the pains. And ultimately, under those conditions, the love of mother and love of baby, each other, is unmeasurable. You cannot measure that. But nowadays, what happens? You see the environment here, that the love is just limited. Love is the requirement. And love is the grievances. What grievances you need to. Okay. Same thing, you have to fulfill the responsibility. Even mothers are denying to fulfill the responsibilities of the babies. And babysitters are there, they take care of your babies and you are doing jobs. So all these things are paying a big playing a big part, basically playing a big part for the formation of the society culture. Our society's culture is formed according to that, because we do not bear pain because of our sources, and we avail the sources. And when you get anything easily, then you do not care about that. Even the kids, all the kids, they do not care about the mother and fathers, because they know that we are served by the ayahs, babysitters, not the mothers. And the same way, mother has not developed that magnetic attractions with the baby, because she has not beared pain at that time. And if she has not beared pain at that time, ultimately she has to get the same thing. What you pay, you get that. If you do not pay, you do not get that. Even do not deserve about that. So this is what happening in our society at this time. And I will recommend that in a normal phase, if everything is normal, mother should have a normal delivery. Because in the process of that, during the pain, it is not only that the female genital organs are dilated and ultimately baby is rivers. You will see most of the ladies who have cesarean sections will not develop a normal milk in their breasts. And most of the babies are bottle fed. They are not sucking mother's blood, milk, because that's also a phenomena which excites the pituitary hormone, which increases the pain, which also increases the tension in the breasts, which also open the milk glands, milk lobules. Ultimately, whatever the clottings and everything has been dissolved and get out of that. But if the road is blocked, ultimately the pressure will go back.
That is why the mothers who bear child without pain during cesarean sections, yes, if there is a complication, that is another thing. If there is a complication, that's another thing. But if there is no complications, then under those conditions, we should go by the natural process, because the natural process has to initiate many other functions inside the body. So now this is the time for our Hindi lecture. हिंदी सुनने वाले तमाम श्रोताओं को गुरदीप सिंह संधू होम्योपैथिक कंसल्टेंट की ओर से बड़े प्यार और सत्कार से सत श्री अकाल। मैं हाजिर हूं आपका रोजाना का शो हेल्थ एजुकेशन लेक्चर सीरीज, जिसमें हम लोग आपके बयान कर रहे हैं कि जीवन से जीवन कैसे पैदा होता है और उसकी डिटेल में औरत का क्या योगदान है, आदमी का क्या योगदान है, क्या-क्या स्टेप्स हैं मेंस्ट्रुएशंस के, ओवुलेशंस के, फर्टिलाइजेशंस के, कैसे-कैसे ये सब सारी कंडीशनें होती हैं, ये सब मैंने आप सब लोगों को बता दी। और उसके बाद आदमी का क्या योगदान है, ये भी हमने बता दिया कि कहाँ स्पर्म बनते हैं, कैसे पहले कुदरत ने इसको पैक करके रखा हुआ है और उसके बाद टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की वजह से ये डेवलप होने शुरू हो जाते हैं और अल्टीमेटली प्यूबर्टी के समय में ये निकलने शुरू हो जाते हैं। और उसका पूरा ब्यौरा हमने आप लोगों को दिया कि टेस्ट से बाहर निकलने बाद एपिडिडाइमिस के डक्ट में आते हैं, हेड से बॉडी में, बॉडी से उसकी टेल में आते हैं, उसके बाद वास डिफरेंस में आते हैं, उसके बाद प्रोस्टेट में आते हैं, उसके बाद फिर ये डिस्चार्ज आउट हो जाते हैं। और ये भी हम लोगों ने आप सब लोगों को बता दिया कि मिलियंस एंड मिलियंस, from 120 to 200 million sperms are ejaculated in one ejaculation. And the normal quantity, I have told you, 3 to 5 ml is the normal quantity. And in one's microscopic field, if the sperms are less than 4, it's known as azoospermia. Sperms are less. And the normal quantity is from 4 to 14 sperms in per microscopic field. So all these things I have already described in these lectures systematically. We are discussing it since long, and ultimately we have reached to the conditions that how this ovum was fertilized, where it was fertilized, and also the time it takes from the ovulation to reach into the fallopian tubes is 2 days, 48 hours. And the same way, after the ejaculations from the vaginal area to up to the uterus and the fallopian tubes to meet the sperm ovulations, ova, it takes 2 days as well. And I told all the ladies, all the listeners that ovulation means coming of ova out of the ovary is a specific time period. It has some signs and symptoms which any sensitive lady can preserve, can understand in their each menstrual cycles, especially those who are thinking to start the pregnancy, and they if they are curious, they can know to their body that when the ovulation will occur. So these are signs and symptoms I have already told you about: the respiration rate, about the heat of the body, about the pulse rates. All these things I have already told you about, that even the digestion problems. So in these conditions, part of the male has already been discussed, part of the female has already been discussed, and ultimately how they unite with it's not simple. How they unite with each other, I have already described about that. And ultimately, we were reached in the last lectures last week, that now, whatever was the conditions, physiological phenomena at that time, ultimately the ovum is fertilized, means the new life has started.
It was known as a trophoblast. And what means a trophoblast? Means having three layers. And those three layers we have already described. And these three layers are the responsible parties to form all the organs of the body. And ultimately, their union starts. First of all, separate. Ultimately, they fuse with each other. Separate means ovum was having 23 pairs of chromosomes. Sperm head, which was entering into the ovum, was having 23 pairs. And ultimately, they fuse with each other and friendly, you could say, friendly. They meet each other fused, and then ultimately, again, the this chromosomes become 23 pairs, and then jointly they start the new life, start developing. And the development at this stage is known as 23 to 46, 46 to 92, like that. And in this way it starts developing. And inside the membrane, the chorion membrane, that's the outer layer of this fertilized ovums, known as chorion. And in the chorions, a pressure increased from inside, and there are finger-like projections which we call the chorionic villi. And ultimately, this travels towards the uterus. And I told you that अयो सॉरी वी दिस इज हिंदी फेज। तो मैंने आप सब लोगों को बताया कि बच्चे जो फेलोपियन ट्यूब्स है ना, इसका जो जंक्शन है बच्चेदानी के साथ, ये नीचे है, और इसका जो फिम्ब्रिएटेड एंड है, जो दूसरा सिरा है, वो थोड़ा हाई अप है, ताकि इसको फर्टिलाइज्ड ओवम को आगे ट्रेवल करने में आसानी हो जाए। और इसलिए ये ट्रैवल करता रहता है, नीचे को आता रहता है फर्टिलाइज़ होने के बाद, और साथ में साथ इसकी जो फर्टिलाइज़ की कंडीशनें हैं, वो शुरू रहती है, इसकी डेवलपमेंट होनी शुरू हो जाती है। इसके बाहर जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन हमने बोला, कोरियोनिक विलाइज़ जो हैं, वो बननी शुरू हो जाती हैं। सो इस तरह इस हालात में ये आफ्टर 21 डेज़ मीन्स 21 डे फ्रॉम द लास्ट मेंस फर्स्ट डे ऑफ द लास्ट मेंस्ट्रुएशंस, ये जो है बच्चेदानी में पहुंच जाता है। और जब नहीं पहुंचता तो उसकी सभी कंडीशनें मैंने आपको बता दी कि जीवन को यहाँ पर क्या-क्या मुश्किलें दरपेश हैं और उसका आगे क्या फेट होता है। ये सब बातें मैंने आप सब लोगों को बता दी थी कि ये इसका फेट होता है, और अल्टीमेटली इस फेट की वजह से यहाँ पर मोल बन जाता है, और वो जो आगे के लिए इस एक ट्यूब को ब्लॉक भी कर सकता है। ये त्रासदी है हमारे जीवन की। लेकिन नॉर्मल फिजियोलॉजिकल क्रिया जो कर्म है, जो नेचर का असूल है, उसके मुताबिक आप ये समझते हैं कि फर्टिलाइज्ड ओवम जो है, वो यहाँ पर पहुँच गया है, बच्चेदानी में पहुँच गया है। क्यों? क्योंकि बच्चेदानी का और फैलोपियन ट्यूब्स के अंदर का सुराख जो सिर्फ़ 1 मिलीमीटर का है, और अगर इसका साइज़ 2 से 4, 4 से 6 तक बढ़ता हुआ 1 मिलीमीटर से नहीं बढ़ा, तो ये बच्चेदानी में पहुँच जाएगा। ये भी बातें मैंने आप सब लोगों को बताई कि क्या-क्या कारण हो सकते हैं, जिसकी वजह से ये टाइमली फैशन में वो बच्चेदानी में दाखिल नहीं हो सकता, इसका साइज़ बढ़ जाता है। फैलोपियन ट्यूब लंबी हो सकती है, और इसमें कोई स्लगिशनेस होती है, इसकी मूवमेंट इतनी नॉर्मल नहीं होती, और बहुत तरह की ऐसी चीज़ें हैं, जिसकी वजह से ये वहाँ पर नहीं जा चाहता, और नहीं जा पाता, तो फिर जो फैलोपियन ट्यूब में प्रेगनेंसी स्टार्ट होती है, उसकी कंडीशन मैंने आप सब लोगों को बता दी है। उसके बाद हम पहुँच गए हैं कि ये बच्चेदानी में पहुँच गया है। जब पहुँच गया है तो इमीडिएटली ऐसा नहीं होता कि ये जो कोरियोनिक विलाइज़ चुंज टाइप का तीखी-तीखी चोंच की तरह बाहर निकले हैं दाने, ये जल्दी से जाकर एंडोमेट्रियल लेयर में खुप जाएँगे, नहीं, ऐसा नहीं होता। अल्टीमेटली ये 1 से 2 दिन लेता है, मतलब 21 दिन आया तो कम से कम 2 दिन और, अप टू 23rd डे। अप टू 23rd डे ऑफ फर्स्ट डे ऑफ लास्ट मेंस्ट्रुएशंस, जो महीना आया था आखिरी में किसी बच्ची को प्रेगनेंसी होने के बाद, जो पीछे का महीना था, उसका जो पहला दिन था, वहां से हम काउंट करते हैं। उसके बाद तो नया मासिक स्टार्ट हो जाता है ना, और जो
क्लीनिंग हुआ या सफाई, जैसे हम खेती तैयार करते हैं, ये सब करते हैं, वो सब उसी में गिना जाएगा ना, कि कब हम पहले इसको खेती के लायक बनाना शुरू किया। तो इसलिए ये वहीं से ही शुरू होता है। तो 7 दिन जो ब्लीडिंग का पीरियड हम लेते हैं, रिपेयर का पीरियड लेते हैं, उसके बाद के आगे अलग-अलग वो फ़ेज़ हम अब वो बोल चुके हैं आप सब लोगों के लिए, कि कैसे-कैसे से फ़ेज़ हैं मासिक धर्म के। तो अल्टीमेटली ये 23rd डे इट इज़ प्रिज़्यूम्ड, ये जाना जाता है, ये सोचा जाता है कि 23rd डे ये उस अंदर का जो लेयर है बच्चेदानी का, उसमें एडजस्ट हो जाता है। वो जो कोरियोन के विलेज हैं, वो उसमें खुभ जाती हैं। और खुभने का मतलब ये नहीं कि वो भी बंद है, अंदर का लेयर भी बंद है, तो कैसे खुभेंगी? वो प्रोसेस मैंने आपको बता दिया, इसको हैचिंग बोलते हैं, कि वो जो बाहरी मेम्ब्रेन है, वो भी छिला जाता है, और ये जो कोरियोन के विलेज हैं, ये भी छिली जाती हैं, और अल्टीमेटली इनकी आपस की यूनियन हो जाती है। और यहाँ पर जो जीवन की त्रासदी मैंने आप सब लोगों को बताई थी, वो ये है कि कई बार इस तरह कुछ खुराक की डेफ़िशिएंसीज़ के कारण, कुछ हार्मोन की तेज़ी के कारण, इम्बैलेंसेस के कारण ये उस वक़्त ब्लीडिंग होती है। वैसे ये ब्लीडिंग एक पॉज़िटिव साइन है कि अब फर्टिलाइज़्ड ओवम जो है, आगे बच्चेदानी में सेट हो गया और आगे प्रेगनेंसी शुरू होगी। लेकिन कुछ हालात ऐसे हैं कि ये जो इंसर्शन है, इससे ब्लीडिंग होनी शुरू हो जाती है, और वो जो ब्लीडिंग होनी शुरू हो जाती है, नॉर्मल फ़ेज़ में तो वो 2-3 दिन में कवर हो जाती है। इसको हम स्पॉटिंग बोलते हैं, कि भई अभी मासिक धर्म का तो हफ़्ता बाकी रहता है, और मुझे ऐसे लगता है कि भई जैसे दाग लग रहा है, हमारे गाँवों में लड़कियाँ क्या बोलती हैं प्रेग्नेंट होने के बाद, कि मुझे दाग लग रहा है। अगर मासिक धर्म की डेट से पहले आपको दाग लग रहा है, तो ये एक पॉज़िटिव इंडिकेशन है आपके लिए कि आप प्रेग्नेंट हो गई हैं। आपको अब प्रिकॉशन करने की ज़रूरत है, थोड़ा रेस्ट करने की ज़रूरत है। क्यों? मैंने आपको बताया कि यूट्राइन शफ़ल एक ऐसी मूवमेंट है, जो बच्चेदानी में चलती रहती है। दूसरी, हार्मोन्स, एस्ट्रोजन हार्मोन की वजह से ये जो मूवमेंट है, वो तेज़ हो जाती है। और अगर और तेज़ हो गई, तो फिर इस एम्ब्रियो को, इस ब्लास्टोसिस्ट को वहाँ पर सेट होना मुश्किल हो जाएगा। ब्लीडिंग ज़्यादा आ सकती है। इस तरह एस्ट्रोजन ज़्यादा हुआ तो भी, और या मूवमेंट बहुत ज़्यादा होगी ता, या वैसे भी पेट की कोई खराबियाँ हों, तो भी इसमें पार्ट प्ले हो जाता है। बार-बार ज़ोर लगाना, टट्टी में बैठना, इससे भी ऐसा कुछ हो जाता है। तो ये सब चीज़ों को परहेज़, प्रिकॉशन की उस वक़्त ज़रूरत है, रेस्ट की ज़रूरत है, कि स्पॉटिंग ना हो। कुदरत का अपना नियम है इसको कंट्रोल कर लेने का। कुदरत का अपना नियम है कि वो इस चीज़ को कंट्रोल कर लेती है 2-3 दिन में। लेकिन सभी जगह ऐसा नहीं होता कि स्पॉटिंग हुई, 2-3 दिन हुई, उसके बाद ठीक हो गया। नहीं। कुछ हालातों में ये जो स्पॉटिंग है, थ्रू आउट प्रेगनेंसी होती ही रहती है। जीवन के लिए ये भी त्रासदी की बात है कि ये ब्लीडिंग थ्रू आउट मासिक मतलब ये प्रेगनेंसी होती ही रहती है। उसका कारण क्या होता है कि विटामिन सी की डेफ़िशिएंसी है खुराक में, विटामिन के की डेफ़िशिएंसी है खुराक में, और जो रिक्वायर्ड हार्मोन्स हैं, वो वहाँ पर पूरे नहीं हैं। अगर ऐसा नहीं है, तो ये ब्लीडिंग लगातार होती रहेगी, और ये यकीन जानो कि जो खुराक बच्चे को मिलनी थी डेवलपमेंट होने के लिए, वो खुराक वेस्ट जा रही है, तो अल्टीमेटली उसकी डेवलपमेंट नॉर्मल तो नहीं हुई ना। तो बच्चे में डेवलपमेंट की बहुत सी कमियाँ रह सकती हैं, अगर किसी को ऐसा ऐसा होता है तो। लेकिन फिर भी ऐसा देखा गया है कि इस तरह के हालात में भी बच्चे पैदा होते हैं, और उसके बाद ठीक-ठाक हो जाते हैं। सारा कुछ सब सही ठीक हो जाता है। पर हाँ, मैंने आपको ये बताया कि जीवन के साथ वाबस्ता ये हालात भी है कि जो स्पॉटिंग होती है, उसको तो हम पॉज़िटिव साइन समझ लें कि प्रेगनेंसी हो गई है। लेकिन ये स्पॉटिंग अगर लगातार होता रहा, तो ये बवाल भी बन जाता है। "बहुता पला न मेघला, बहुती पली न धुप, बहुता पला न बोलना, बहुती पली न चुप।" तो इस तरह के जो सभी हालात हैं ना, इनसे ये प्रॉब्लम आ सकती है
कि ज़्यादा ब्लीडिंग होनी शुरू हो जाए, कमी विटामिन सी की, विटामिन के की और ये प्रोजेस्टेरोन हार्मोन की, जिसने इस प्रेगनेंसी को, क्योंकि अब मैंने आपको बताया कि ओवरी जो पीछे रह गई थी, जिससे ओवम निकला था, उसको अब हम लोग बोलते हैं कार्पस लूटियम। कार्पस लूटियम भी एक एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह काम करता है। एंडोक्राइन ग्लैंड की बात मैंने आपको बता दी, जैसे पिट्यूटरी ग्लैंड है, जैसे हार्मोन पैदा करता है, इसी तरह ये भी हार्मोन पैदा करना शुरू करता है। और कौन-सा? प्रोजेस्टेरोन। और ये जो प्लेसेंटा बन गया नीचे, प्लेसेंटा बनना है, उसकी बात भी हम बताते हैं, इससे भी प्रोजेस्टेरोन बनना शुरू हो जाता है। तो एस्ट्रोजन एक भाग होता था और प्रोजेस्टेरोन एक भाग अगर हुआ, प्लेसेंटा नहीं बना, तो ओवरी से जो प्रोजेस्टेरोन आ रहा था, ये कम पड़ गया, एस्ट्रोजन ज़्यादा हो गया, तो मासिक धर्म हो जाता था। लेकिन अब क्या हुआ, जब प्रेगनेंसी हो ही गई है, तो फिर प्रोजेस्टेरोन 2 जगह से पैदा होना शुरू हो गया। एक कार्पस लूटियम से पैदा होना शुरू हो गया और दूसरा जो है वो प्लेसेंटा से पैदा होना शुरू हो गया। तो प्रोजेस्टेरोन 2 जगह हो गया, जो इस प्रेगनेंसी को आगे डेवलप करने में सहयोग करता है। ये भी एक कारण है कि इन दोनों में से किसी में कोई ऐसी कमी रह जाए कि वो अपना-अपना पार्ट बखूबी ना पैदा कर सकें, ना इतना प्रोजेस्टेरोन पैदा कर सकें, तो इसकी वजह से भी अबॉर्शन हो जाता है। दूसरा, जो ब्लड कंपोज़िशन की बात मैंने आपको बताई कि ब्लड को क्लॉटिंग फैक्टर उसको हम बोलते हैं। ब्लड के क्लॉटिंग फैक्टर हैं कि ये चीज़ इतनी होनी चाहिए, इतना प्लेटलेट्स होना चाहिए, इतना प्लाज़्मा होना चाहिए। और जो विटामिन्स की बात है, तो उसमें हमने बताया कि विटामिन सी और विटामिन के होना चाहिए। और अगर ये चीज़ें नॉर्मल क्वांटिटी में नहीं आ रही, तो उनकी वजह से भी तो ब्लीडिंग हो सकती है। अगर उनकी वजह से ब्लीडिंग हो सकती है, तो फिर बच्चा वीक भी हो सकता है। अगर डिटैच तो नहीं हुआ, वीक हो सकता है। और ये सब त्रासदी जीवन की यहाँ पर भी लगी हुई है। अब आइए कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ। कुदरत का नियम नॉर्मल चल रहा है और ये जो ब्लास्टोसिस्ट आया था 23वें दिन, ये बच्चेदानी के अंदर अपने आप को एडजस्ट कर लेता है। ये मैंने आपको बता दिया कि ये जब अपने आप को एडजस्ट करता है, या तो बच्चेदानी की पीछे की दीवार को या सामने की दीवार को, दोनों में से कहीं एक जगह एडजस्ट करता है। इतना आसान नहीं है। होना तो ये है, नॉर्मल हालात में सब कुछ नॉर्मल हो तो सब कुछ ऐसा हो जाता है। और अगर गड़े-मार हो जाए, तो फिर बनी बनाई फसल भी खराब हो जाती है। ठीक उसी तरह ही कई बार ऐसा होता है कि एक तो प्रोजेस्टेरोन की पकड़ इतनी मजबूत नहीं होती। दूसरा ये होता है कि ईस्ट्रोजन जो हार्मोन है, ईस्ट्रोजन हार्मोन ज़्यादा है, जिससे यूट्राइन सफल जो है, वो ज़्यादा हो रही हैं। जिसकी वजह से कई बार ऐसा होता है कि ये जो फर्टिलाइज्ड ओवम था, ये नीचे गिर जाता बच्चेदानी में और ऊपर के पोर्शन में इसको सामने या पीछे लगना था, नहीं लगा, नीचे गिर गया। और जब नीचे गिर गया, तो उस हालात में जहाँ गिरेगा, वहाँ जाकर ये कोरियोनिक विलाइज़ जो हैं, अपने आप को एडजस्ट कर लेंगी। अब तक तो ठीक है। पहले क्या था, प्लेसेंटा साइड में लगा हुआ एक किल्ली नहीं होती, कपड़े टंगने वाली के दीवार के साथ लगी होती है। वहाँ पर वो लगा था, तो नीचे बच्चेदानी का पूरा एरिया था, उसमें वो लटक रहा था बेर की तरह और वहाँ बढ़ रहा था, वहाँ स्पेस भी ज़्यादा है। अब क्या हुआ कि ये जो जो एडजस्ट होना था, वो नीचे हो गया। बच्चेदानी के नीचे वाले पोर्शन में हो गया और उस हालात में वहाँ पर वो कोरियोनिक विलेज जो थी वो खूब गई और वहाँ पर प्लेसेंटा बनेगा, तो नीचे तो जगह कम है, तो बच्चा फिर ऊपर रहेगा।
तो मतलब क्या हुआ कि जो वो प्लेसेंटा है, वो नीचे को हो जाएगा, बच्चा ऊपर की तरफ होकर डेवलप होना शुरू हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, हो जाता है। होगा, उसको खुराक तो उस बच्चेदानी से मिलनी है। जहाँ पर प्लेसेंटा बनना शुरू होगा, वहाँ से उसको खुराक मिलती रहेगी और वहाँ से वो खुराक लेकर डेवलप होना शुरू हो जाएगा। स्पेस उसके पास है, ऊपर को है, नीचे को ना सही, ऊपर को हो गई। और इससे ये भी हो गया कि इतनी ज़्यादा ट्रैक्शन खिंच भी नहीं है। बच्चा डेवलप होगा। लेकिन इस हालात की जो प्रॉब्लम है, जो त्रासदी हम जीवन की देख रहे हैं, इस हालात की त्रासदी ये है कि जब डिलीवरी होने लगती है ना, तो नॉर्मल तौर पे पहले बच्चे को आना चाहिए। बच्चे का सिर आना, क्या-क्या पोज़ीशन होती है वो हम बताएँगे आपको कि व्हाट इज़ द नॉर्मल, सही नॉर्मल पोज़ीशन डिलीवरी के समय क्या है, उसको ऑक्सीपिटल पोस्टीरियर पोज़ीशन कहते हैं। ऑक्सीपिटो पोस्टीरियर पोज़ीशन बोलते हैं, खुत्ती जिसको हम बोलते हैं ना, सबसे पहले खुत्ती वाला एरिया जो है वो बाहर आना चाहिए, इसको नॉर्मल पोजीशन बोलते हैं। और वो सबसे छोटा एरिया उस वक़्त होता है जो आसानी से जब बाहर निकलता है तो बच्चेदानी का जो मुँह है और पेल्विक एरिया है, वो डायरेक्ट होने लग जाता है। लेकिन अब क्या बात है, अब ये बात है कि प्लेसेंटा नीचे है। जैसे-जैसे प्रेगनेंसी का समय, डिलीवरी का समय आया और डिलीवरी के समय में कुदरत का एक अपना प्रोसेस है, बहुत से फैक्टर हैं उसमें। एक तो स्पेस कम होगी, दूसरा ये है कि खुराक कम होगी, जितनी उसको खुराक चाहिए उतनी खुराक नहीं मिल रही, डेवलपमेंट के लिए स्पेस भी नहीं है। और जब इस तरह का सिग्नल क्योंकि हार्मोन की मैंने कंडीशन आपको बताई ना कि एक हार्मोन अपने पीक पर पहुँचता है तो दूसरा हार्मोन शुरू हो जाता है। दूसरा पीक पर पहुँचता है तो फिर आगे वाला हार्मोन शुरू हो जाता है। कुदरत का ये नियम है ना बना हुआ। और इस नियम के चलते हुए ही जैसे ही बच्चा प्लेसेंटा से खुराक लेनी कम करता है या ऐसे कहें कि उसकी खुराक पूरी नहीं हो रही। दूसरा, जितना उसको डेवलप होना है, उसकी स्पेस नहीं है। और ये एक सिग्नल जाता है, जिसकी वजह से पिट्यूटरी हार्मोन सिक्रीट होना शुरू हो जाता है। और पिट्यूटरी हार्मोन सिक्रीट होने से बच्चेदानी कॉन्ट्रैक्ट करती है। जैसे गाय भैंसे को दूध लेने से उससे पहले इंजेक्शन लगा देते हैं। तो दूध एकदम प्रेशर के साथ उसके थनों में आ जाता है। तो सेम वे इट हैपेंस कि अभी दूध वाली बात नहीं है, लेकिन अभी क्या है बच्चेदानी में ऐसा है। लेकिन हाँ, ऐसा भी नहीं है तो ये जो पिट्यूटरी हार्मोन उस वक़्त जो बढ़ता है डिलीवरी होने के समय में जैसे ही ये प्रेशर बढ़ता है, पिट्यूटरी हार्मोन्स बढ़ना शुरू होता है, बच्चेदानी की मूवमेंट तेज़ होनी शुरू हो जाती है। बच्चेदानी की मूवमेंट तेज़ होनी शुरू हो जाती है और ये मूवमेंट का जो इफ़ेक्ट है ना, यो ये मूवमेंट का इफ़ेक्ट केवल बच्चेदानी पर नहीं होता, औरत के पूरे वजूद पर होता है जिसमें ब्रेस्ट भी है, छातियाँ भी हैं जिसमें दूध निकलेगा। और जो उसमें संघना आगे मादा आ गया है और जो संघना मादा सामने आ गया है, उसको भी ये लिक्विफ़ाई करता है, प्रेशर से करता है ताकि जल्दी से वो किल वगैरह बोलते हैं उसको, निकल जाए और जब बच्चा पैदा हो, वो सक करने लगे तो आसानी से दूध निकलना शुरू हो। कई बार तो ऐसा होता है ड्यूरिंग डिलीवरी कई माँओं को, कई बच्चियों को वो दूध बहना शुरू हो जाता है। उसी की वजह से, उसी प्रोजेस्टेरोन की वजह से। एंड देन इस कंडीशन में क्या होता है कि भाई ब्रेस्ट में ब्लड बनना मिल्क बनना शुरू हो जाता है। जो काम स्टैंड स्टिल था, रुका हुआ था, बन के कि जैसे मशीनरी एवरीथिंग रेडी थी, लेकिन अभी चालू नहीं की। उसी पिट्यूटरी हार्मोन से ये बच्चेदानी की दर्द बढ़ रही है। उसी से ही ब्रेस्ट में दूध मिल्क आना शुरू हो गया है और ये सब कंडीशन जो है पिट्यूटरी हार्मोन्स की वजह से होनी शुरू हो जाती है। अब क्या हुआ? अब हम जो बात कर रहे हैं कि अब उससे प्रेशर बनता था तो बच्चा नीचे था, सबसे पहले बच्चे का जो सिर है बीइंग हैवी
हैवी, बच्चे का सिर जो है वो हिप्स से है हैवी होता है, और हिप्स से जब हैवी होता है, तो जो हैवी चीज़ है वो नीचे डंप करेगी, और वो नीचे डंप कर जाता है। और अब क्या है, अब ये है कि प्लेसेंटा पहले है, और जब प्लेसेंटा पहले है, तो उस हालात में जैसे ही बच्चेदानी कॉन्ट्रैक्ट करेगी, तो ऑल पहले निकलेगी, जिसको प्लेसेंटा हम बोलते हैं। और जो प्लेसेंटा पहले निकलेगा, तो क्या होगा? वो पहले डिटैच होगा। वो पहले माँ से डिटैच होगा, तो जो रेगुलर तौर पे खुराक बच्चे को आ रही थी, खत्म, सप्लाई लाइन खत्म हो गई। दूसरा, प्लेसेंटा बाहर पहले आएगा, फ्लड ऑफ ब्लड जो प्लेसेंटा में रुका हुआ है पीछे से, वो एकदम बाहर बह जाएगा। ये फ्लड ऑफ ब्लड जो आ जाएगा, और क्या होगा कि जो थोड़ा बहुत बचा था, उससे बच्चे को थोड़ी देर के लिए ऑक्सीजन और सांस मिलना था, अब वो नहीं मिल रहा है। दूसरी बात, प्लेसेंटा एक सॉफ्ट चीज है, इजीली थोड़ी जगह से पिचक कर बाहर निकल सकता है। हेड हड्डियों का बना हुआ है, सिर, इसलिए ये इतना ज्यादा पिचक नहीं सकता। अगर नहीं पिचक सकता, तो उस हालात में इतना अभी डायलेटेशन हुआ नहीं। इसको तो टाइम लगेगा, जैसे हम समझते हैं कि 12 से 14 आवर्स जो लगते हैं, और फर्स्ट प्रेगनेंसी में इवन कभी-कभी 16 घंटे भी लग जाते हैं फर्स्ट पेन स्टार्ट होने के तक। और इतना जो जो लगना था, और अब प्रेशर जल्दी पड़ गया, कुछ ही दर्दों के बाद प्लेसेंटा डिटैच हो गया, बाहर निकल गया। अब जहाँ से बच्चे को खुराक मिल रही थी, तो मिल ही नहीं रही। तो इस हालात में एक तो डिलीवरी डिले हो जाएगी, जल्दी बच्चा बाहर नहीं आएगा क्योंकि डायलेटेशन पूरा नहीं होया, और प्लेसेंटा पहले आ गया। मान लिया जैसे सिर पहले आता है, तो क्या होता है, सिर प्रेस होता रहता है, प्रेस होता रहता है, प्रेस होता रहता है, तो अल्टीमेट माँ का जो निकास का रास्ता है बच्चेदानी का, वो डायलेट होना शुरू हो जाता है। और जैसे ही डायलेट होना शुरू हो जाता है, सिर निकल जाता है, बाकी बॉडी को निकलने में आसानी आ जाती है। उसका भी कोई रोटेशन है कि पहले दाहिना कंधा निकलेगा, फिर 1/8 और घूमेगा तो बायाँ कंधा निकल, ये सब चीज़ें अब आगे आकर हम बताएँगे आपको कि कैसे-कैसे डिलीवरी होती है। और उसके बाद क्या हुआ कि अब बच्चे की जो खुराक थी ना, उसको मिलनी बंद हो गई। कितना क रिज़र्व कोटा अम्बिलिकल कॉर्ड में होगा, नाड़ू जिसको हम बोलते हैं, कितना होगा कोटा उसमें? तो वो तो रह गया बेचारा। और इस हालात में अगर प्लेसेंटा प्रीविया हो गया, तो उस हालात में बच्चे की माँ के पेट में डेथ हो सकती है। या बच्चा जिसको बोलते हैं ब्लू बेबी, ऑक्सीजन है नहीं, और ऑक्सीजन की वजह से हमारा रंग लाल होता है। जैसे फूँक कोयला होता है ना, कोयले को आप फूँक मारोगे, हवा जाएगी तो फिर लाल हो जाता है। इसी तरह हमारे शरीर का जो ग्लो है, वो ऑक्सीजन की वजह से है, और अब ऑक्सीजन जा नहीं रही, तो बच्चा क्या होगा? ब्लू बेबी पैदा होगा, या कई बार उसकी डेथ भी उसमें हो सकती है। तो ये सब जो कारण है ना, इस सब हालात की वजह से और प्लेसेंटा प्रीविया की कंडीशन की वजह से ऐसा हो जाता है। लेकिन अब क्या है कि मेडिकल साइंस बहुत एडवांस हो गई है। अब हम लोग इन चीज़ों को बहुत पहले अल्ट्रासाउंड की वजह से जान लेते हैं। अब औरतें जो हैं, ना तो दर्द सहना चाहती हैं, और ना इस तरह की, ये तो एक मेडिको लीगल कंडीशन है ना, कि मेडिकल कंडीशन आ गई, हमने देख लिया कि अगर ऐसा होता है तो बच्चे को नुक्स पड़ सकता है, या स्टिल बर्थ भी हो सकता है। इसलिए डॉक्टर लोग पहले ही एडवाइस करते हैं सिज़ेरियन होगा। लेकिन आज का ट्रेंड क्या हो गया है? आज का ट्रेंड हो गया कि कोई भी लड़की दर्द सहना नहीं चाहती। लड़की दर्द सहना नहीं चाहती, और उसके हिसाब से बहुत सी चीज़ें, जितनी लड़कियाँ पेनलेस डिलीवरी करवाती हैं ना, उनको दूध इतना नहीं आता। क्योंकि उस पेन के साथ-साथ पिट्यूटरी हार्मोन बढ़ता है, वो बढ़ता रहता है, दर्द बढ़ता रहता है, उससे ब्रेस्ट के अंदर भी जितनी मशीनरी है, वो चालू होती रहती है।
और अगर आपने दर्द नहीं सही तो आपका जो डिलीवरी हो गई आपको तो पता ही नहीं चला। वो जो फंक्शन पेन के साथ होना था, ये बात अलग है कि कोई कॉम्प्लिकेशन है तो उस हालात में आप उस कॉम्प्लिकेशन का हल करें। अभी मैं समझता हूँ कि मेरा जो टाइम है पंजाबी के प्रोग्राम का है और हम लोग देखते हैं कि अगर हमारे साथ रेडियो प्रवास जुड़ जाते हैं तो फिर हम उनको भी साथ ले लें। और सच कितना है 397 हाँ। होल्ड करो जी डॉक्टर साहब। हाँ जी, मैं पानी की बोतल ले ला ते तुसी स्टार्ट करो। हाँ जी मैसेज कर दिए तुसी प्रोग्राम। जनहित विच सूचना मशहूर होम्योपैथिक कंसल्टेंट डॉक्टर गुरदीप सिंह संधू उम्र ਦੇ 75ਵੀਂ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਡੀਕਲ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਦੇ 50 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਤੇ ਅਮਰੀਕਨ ਇਕਨੋਮੀ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਮਾੜੀ ਹਾਲਤ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹਰੇਕ ਬਿਮਾਰ ਵਿਅਕਤੀ ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਂਦਾ ਥੱਕ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਵੀ ਉਸਦੀ ਜੇਬ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦੀ ਹੋਵੇ ਉਹ ਹੀ ਦੇ ਕੇ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾ हाँ जी हेलो हेलो खक साहब ओके जी रेडियो प्रवास ਸਾਬਰੰਗ ਰੇਡੀਓ ਸਟੇਸ਼ਨ YouTube ਫੇਸਬੁੱਕ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵੇਖਣ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਨਿੱਘੀ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਔਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਰੋਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸੁਣ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਮੈਂ 1 ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਹਿੰਦੀ 'ਚ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਿਉਂਕਿ ਪਿੱਛੇ ਮਿਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਕੁਛ ਕੁ ਐਸੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਅੱਜ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਵਾਸ ਰੇਡੀਓ ਦੇ ਸਰੋਤੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇ। ਉਹ ਸਾਰੀ ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਅੱਜ ਫੇਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਨਵਾਂ ਜੀਵਨ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਆਦਮੀ ਤੇ ਔਰਤ 2 ਜੁਜ਼ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, 2 ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਔਰ ਔਰਤ ਦਾ ਕੀ ਰੋਲ ਹੈਗਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕੀਤੀਆਂ। ਆਦਮੀ ਦਾ ਕੀ ਰੋਲ ਹੈਗਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕੀਤਾ। ਔਰਤ ਵੱਲੋਂ ਕੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਓਵਮ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ ਆ। ਓਵਮ ਦਾ ਓਵਰੀ ਚੋਂ ਨਿਕਲਣਾ ਓਵੂਲੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਆਪਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਓਵਮ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੁਣ 14 ਦਿਨ ਦੀ ਹੈ। ਜੇ 14 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੇ ਕੋਈ ਮਾਰਕਾ ਮਾਰ ਲਿਆ ਤੇ ਨਵਾਂ ਜੀਵਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਇਹਦੀ ਵੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਊਗੀ। ਅਲਟੀਮੇਟ ਅਸੀਂ ਸਪਰਮ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਕਰੀ ਸੀ ਤੇ ਸਪਰਮ ਕਿੱਥੇ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਕਿਵੇਂ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਕਿਸ ਕਰਕੇ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਡਿਟੇਲ ਟੈਸਟੋਸਟੇਰੋਨ ਹਾਰਮੋਨ ਦੀ ਆਪਾਂ ਦੱਸ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਵੇਰਾਂ ਦੇ ejaculation ਦੇ ਵਿੱਚ 120 ਤੋਂ 200 ਮਿਲੀਅਨ ਤੱਕ ਸਪਰਮ ਨਿਕਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਇੰਨੇ ਕਿਉਂ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ ਇਸ ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਵੀ ਐਸਾ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨੇ ਕਿਉਂ ਮਰਨੇ ਨੇ, ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਲਟੀਮੇਟ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਓਵਮ ਦਾ ਫੇਟ ਕੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਓਵਮ ਨੂੰ ਸਪਰਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਤੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਸਪਰਮ ਮਿਲ ਹੀ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਤੋਰਿਆ। ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਫਰਟੀਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਭਾਵ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਔਰ ਉਸ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਦਾ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਫਿਊਜ਼ ਹੋਣ ਦਾ ਸਪਰਮ ਦੇ ਹੈਡ ਦਾ ਤੇ ਓਵਮ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਓਵਮ ਹੈਗਾ ਉਹਦਾ ਬਾਹਰਲਾ ਮੈਂਬਰ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੋਰੀਊਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਕਹਾਣੀ ਸੀ ਉਹ ਸਾਰੀ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਵਾਰ-ਵਾਰ ਦੱਸ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਸਪਰਮ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਡਰ ਕਰਦਾ। ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਵੜ ਜਾਣਾ। ਅਲਟੀਮੇਟ ਜਦੋਂ ਉਹ ਇਹ ਕਿਰਿਆ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਸਿਰਿਆਂ ਤੇ ਜਿਵੇਂ 2 ਟੀਮਾਂ ਖੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਪਾਲਾ ਵਿਚਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਕਬੱਡੀ ਖੇਡਣ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਦੂਰ-ਦੂਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ।
ਅਲਟੀਮੇਟ ਉਹ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਊਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਫਿਊਜ਼ ਹੋਣ ਤੋਂ ਦੋ ਪਕਾਨਿਆਂ ਵਾਂਗੂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਬਾਹਰਲੇ ਪਾਸੇ ਕੋਰੀਓਨਿਕ ਮੈਂਬਰੇਨ ਹੈ ਓਵਮ ਦਾ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਓਵਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੋਕ ਸੈਕ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਪੀਲਾ ਆਂਡਾ ਜਿਵੇਂ ਆਂਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਸਿਰੇ ਤੇ ਲੱਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਧਰੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸਪਰਮ ਦਾ ਹੈਡ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਸਿਰੇ ਤੇ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਲਟੀਮੇਟ ਇਹ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਊਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਫਿਊਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਸ ਫਿਊਜ਼ ਹੋ ਜਾਣ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸੀ ਬੈਲੂਨ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਕੇ। ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਬੈਲੂਨ, ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਬੈਲੂਨ। ਵੱਡਾ ਬੈਲੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੋਟਾ ਬੈਲੂਨ ਕਿਵੇਂ ਫਿਊਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਫਿਊਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਤਹਿ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੱਡਾ ਬੈਲੂਨ ਜਿਹੜਾ ਛੋਟੇ ਬੈਲੂਨ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਓਵਰਲੈਪ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਆਖਰੀ ਸਤ੍ਹਾ ਛੋਟੇ ਬੈਲੂਨ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਉਹ ਹੋ ਗਈ। ਇੱਕ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਉਹਨੂੰ ਆਪਦੇ ਅੰਦਰ ਲੈ ਹੀ ਲੈਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਬਾਹਰੀ ਸਤ੍ਹਾ ਹੋ ਗਈ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ 3 ਮੈਂਬਰੇਨ ਬਣ ਗਏ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ 3 ਮੈਂਬਰੇਨ ਦੇ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਸਾਰਾ ਸਰੀਰ ਨਿਰਮਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਕਹਾਣੀ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਏਗਾ, ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ, ਖਾਕ ਸਾਹਿਬ, ਐਕਟੋਡਰਮ, ਇੰਟੋਡਰਮ, ਮੇਜ਼ੋਡਰਮ ਮੈਂ ਦੱਸ ਚੁੱਕਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਹੈ ਨਾ? ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਰਿਪੀਟ ਕਰਾਂ? ਜੀ ਜੀ, ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਚੁੱਕੇ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਈ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਦੀ। ਹੁਣ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਉਹ ਇਹ ਜਿਹੜੇ 3 ਲੇਅਰ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ 3 ਲੇਅਰਾਂ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਅੰਗ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਡਿਟੇਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਚੁੱਕਾ ਹਾਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਤੁਰੇ ਸਾਂ ਵੀ ਇਹ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੀ 23 ਪੇਅਰ ਕ੍ਰੋਮੋਜ਼ੋਮਸ ਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਆਪਸ 'ਚ ਫਿਊਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ 46 ਹੋ ਗਏ ਇੱਕ ਵਾਰ, ਤੇ ਫਿਰ ਰਾਜ਼ੀਨਾਮਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਇਕੱਠਾ ਸਾਂਝਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ, ਤੇ ਫਿਰ 23 ਹੋ ਗਏ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਮਿਓਸਿਸ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਤੇ ਮਿਟੋਟਿਕ ਡਿਵੀਜ਼ਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਟਿਕ ਕਰਨਾ, ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬੜੀ ਸਧਾਰਨ ਦੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਸੋ ਅਲਟੀਮੇਟ ਫਿਰ ਇਹ ਸਾਂਝਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ 23 ਚੋਂ 46, 46 ਤੋਂ 92 ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਧਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਅੰਦਰ ਮੈਂਬਰੇਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਵੱਧਦਾ, ਬਾਹਰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੋਰੀਓਨਿਕ ਵਿਲਾ ਕਹਿ ਸੀਗੇ। ਕੋਰੀਓਨਿਕ ਵਿਲਾ ਵੱਧਦੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਔਰ ਇਹ ਮੂਵ ਵੀ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਮੂਵ ਕਰਨ ਦੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਆਪਾਂ ਦੱਸੀ ਸੀ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਬੱਚੇਦਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਫੈਲੋਪੀਨ ਟਿਊਬ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਥਾਂ ਨੀਵਾਂ ਆ। ਜਿਸ ਪਾਸੇ ਫੈਲੋਪੀਨ ਟਿਊਬ ਦਾ ਹੈਡ ਹੈਗਾ ਆ, ਜਿੱਥੋਂ ਇਹ ਓਵਮ ਜਿਹੜਾ ਦਾਖਲ ਹੋਇਆ ਸੀ ਇਸ ਫੈਲੋਪੀਨ ਟਿਊਬ ਦੇ, ਉਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਉੱਚਾ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਢਲਾਣ ਵਾਲੇ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਦੂਸਰੀ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਯੂਟਰਾਈਨ ਸਫਲ ਨਾਂ ਦੀ ਮੂਵਮੈਂਟਸ ਹੈਗੀ, ਜਿਹੜੀ ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕੁੜੀ ਬੱਚੀ ਕੋਈ ਵੀ ਪਿਬਰਟੀ 'ਚ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਉਹ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਔਰ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਜਿਵੇਂ ਦਿਲ ਧੜਕਦਾ ਸਾਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਐਵੇਂ ਦੀ ਉਹ ਮੂਵਮੈਂਟ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਡ ਓਵਮ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵਾਂ ਜੀਵਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈਗਾ ਆ, ਇਹ ਬੱਚੇਦਾਨੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਔਰ ਇਸ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਸਤੇ ਦੀਆਂ ਉਹਦੀਆਂ ਤਰਾਸਦੀਆਂ ਹਨ ਇਸ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ, ਉਹਦੀ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਭਾਈ ਜੇ ਇਹਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਵੱਧ ਗਿਆ, ਉਹ ਫੋਗਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਹਰਿਆਣੇ ਵਾਲੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੇ ਖਰੇ 100 ਗ੍ਰਾਮ ਭਾਰ ਵੱਧ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਖੇਡਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੇਖੋ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਆਪਣੀ ਸਹੀ ਆ ਗਈ ਨਾ, ਫਿੱਟ ਹੋ ਗਈ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਇਹੀ ਹਾਲਾਤ ਇੱਥੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵਾਪਰਦਾ ਆ ਭਈ ਜੇ ਇਹਦਾ ਸਾਈਜ਼ 1 ਮਿਲੀਮੀਟਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਵੇ ਤੇ ਬੱਚੇਦਾਨੀ 'ਚ ਦਾਖਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਔਰ ਜੇ ਨਾਰਮਲ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਜਿਹੜਾ 1 ਮਿਲੀਮੀਟਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੀ ਰਵੇ ਜਾਂ ਘੱਟ ਰਹੇ, ਤੇ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਬੱਚੇਦਾਨੀ 'ਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵਾਪਰ ਰਵੇ ਤਰਾਸਦੀ ਵੀ ਫੈਲੋਪੀਨ ਟਿਊਬ ਵੀ ਲੰਬੀ ਹੋ ਗਈ, ਸਫ਼ਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਨਾਰਮਲ 10 ਤੋਂ 12 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਕਈ ਵਾਰ 18 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਦੇ ਕਰਕੇ। ਅਗਰ ਐਸਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਸ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਇੰਨਾ ਸਫ਼ਰ ਤੈਅ ਕਰਦਿਆਂ ਵਧਣਾ ਵੀ ਹੈਗਾ ਇਹਨੇ, ਤੇ ਵੱਧ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਉੱਥੇ ਰੁਕ ਜਾਏਗੀ। ਉਸ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਇਹ ਇੱਕ ਮੋਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਬੇਰ ਟਾਹਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲਟਕਿਆ ਹੁੰਦਾ ਡੰਡੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬੇਰ ਵਾਂਗੂ ਲਟਕ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਤੇ ਇਹ ਰਸਤਾ ਅੱਗੇ ਬਲੌਕ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਫੈਲੋਪੀਨ ਟਿਊਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬੱਚੇਦਾਨੀ ਨੂੰ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਰਸਤਾ ਹੈ ਬਲੌਕ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 50% ਅਗਲੀ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 50% ਚਾਂਸ ਰਹਿ ਗਏ। ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੋਲਸ। ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਇੱਥੇ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਟਿਊਬਲ ਜੈਸਟੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਐਕਸਟਰਾ ਯੂਟਰਾਈਨ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ। ਬੱਚੇਦਾਨੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਹੋ ਗਈ, ਔਰ ਫਿਰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਸੁੱਕ ਗਿਆ ਉਹ, ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਆਟੋਲਾਈਸਿਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ ਅਲਟੀਮੇਟ ਲਟਕ ਗਿਆ ਬੇਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਮੋਲ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨਸ। ਇਹ ਮੋਲ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਇੱਥੇ ਲੱਗ ਗਈ ਤੇ ਇਹਨੇ ਰਸਤਾ ਅੱਗੇ ਵਾਸਤੇ ਬਲੌਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਇਆ ਵੀ 1 ਮਹੀਨੇ ਇੱਕ ਓਵਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਓਵਮ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਮਹੀਨੇ ਦੂਸਰੀ ਓਵਰੀ ਓਵਮ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ 50% ਚਾਂਸਸ ਸਾਡੇ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਦੇ, 50% ਚਾਂਸ ਰਹਿ ਗਏ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਸੀ ਵੀ ਇਸ ਹਾਲਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ
ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਡਿਵਾਈਸਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੈਗਾ, ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੋਂ ਪਤਾ ਕਰ ਲੈਣੇ। ਨਹੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਔਰਤਾਂ ਵਿਚਾਰੀਆਂ ਮਰ ਵੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ ਇਸ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈਗਾ। ਅਸੀਂ ਐਡਵਾਂਸ ਐਂਟੀਨੇਟਲ ਕਲੀਨਿਕ ਅਸੀਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਐਂਟੀਨੇਟਲ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਡਾਇਗਨੋਸਿਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਔਰ ਇਸ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸਾਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹ 23ਵੇਂ ਦਿਨ 21ਵੇਂ ਦਿਨ ਬੱਚੇਦਾਨੀ 'ਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਦੀਆਂ ਕੋਰੀਓਨਿਕ ਵਿਲੇਜ ਹਨ ਨਾ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਹਰ ਚੁੰਝਾਂ ਉੱਭਰੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਉਹ ਅਜੇ ਇੰਨੀਆਂ ਸਖਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਈਆਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਥਾਂ ਤੇ ਖੁੱਭ ਸਕਣ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2 ਦਿਨ ਹੋਰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਬਣਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਉਸ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੋਰੀਓਨਿਕ ਵਿਲੇਜ ਜਿਹੜੇ ਦੰਦੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ ਸੀਗੇ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਇੰਨੇ ਤਿੱਖੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇਦਾਨੀ ਦਾ ਅੰਦਰ ਵਾਲਾ ਪਰਦਾ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁੱਭ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹਦੇ ਖੁੱਭਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਆਪਾਂ ਇਹ ਦੱਸੀ ਵੀ ਜਾਂ ਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੀ ਦੀਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਪਿਛਲੀ ਦੀਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਪਰ ਸਾਰੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਦੀਵਾਰ ਨਾਲ ਲੱਗੇ ਜਾਂ ਅਗਲੀ ਦੀਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਜਦੋਂ ਤਾਂ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿਵੇਂ ਲੜਕੀ ਵਿਆਹ ਦਿੰਦੇ ਨਾ ਅਸੀਂ, ਤੇ ਪਿੱਛੋਂ ਦਾਜ ਵੀ ਭੇਜਦੇ ਅਸੀਂ ਨਾਲ, ਵੀ ਆਪਦੇ ਘਰ 'ਚ ਐਡਜਸਟ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਲੋੜ ਵੀ ਪੂਰੀ ਕਰਦੇ ਰਹੀਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਦਾ ਮਾਣ ਤਾਣ ਬਣਿਆ ਰਵੇ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰ 'ਚ ਐਡਜਸਟ ਹੋ ਜਾਏ। ਜਿੱਥੋਂ ਓਵਮ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ ਨਾ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ, ਜਿੱਥੋਂ ਓਵਮ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬਾਕੀ ਓਵਰੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਚ ਗਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਾਰਪਸ ਲੂਟੀਅਮ। ਕਾਰਪਸ ਲੂਟੀਅਮ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇੰਡੋਕਰਾਈਨ ਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਾਂਗੂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਇੰਡੋਕਰਾਈਨ ਗਲੈਂਡ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੋਇਆ ਵੀ ਹਾਰਮੋਨ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹਾਰਮੋਨ ਕਿਹੜਾ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਪ੍ਰੋਜੈਸਟਰੋਨ ਹਾਰਮੋਨ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਐਮਬ੍ਰਿਓ ਹੈ, ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਡ ਓਵਮ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਮਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇਦਾਨੀ ਦੇ ਅੰਦਰਲੇ ਲੇਅਰ 'ਚ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਹੇਠਲਾ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜਾ ਬਣਨਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਪਲਸੈਂਟਾ। ਪਲਸੈਂਟਾ ਵੀ ਇੰਡੋਕਰਾਈਨ ਗਲੈਂਡ ਦਾ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਵੀ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹਾਰਮੋਨ। ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਹਾਰਮੋਨ? ਪ੍ਰੋਜੈਸਟਰੋਨ। ਹੁਣ ਪ੍ਰੋਜੈਸਟਰੋਨ 2 ਹਿੱਸੇ ਹੋ ਗਏ। ਈਸਟ੍ਰੋਜਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਿ ਨਾਰਮਲ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਆ। ਜੇ ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਸਟਰੋਨ ਪਲਸੈਂਟਾ ਨੇ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਫਿਰ ਪ੍ਰੋਜੈਸਟਰੋਨ ਤੇ ਈਸਟ੍ਰੋਜਨ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ ਉਸ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਈਸਟ੍ਰੋਜਨ ਨੇ ਮਾਸਿਕ ਧਰਮ ਲੈ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਟੈਨਸ਼ਨ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਖੂਨ ਦੀਆਂ ਨਾੜੀਆਂ ਫਟ ਜਾਣੀਆਂ ਤੇ ਮਾਸਿਕ ਧਰਮ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੋਜੈਸਟਰੋਨ 2 ਹਿੱਸੇ ਬਣ ਗਿਆ, ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਹੋ ਗਈ, ਉਸ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਈਸਟ੍ਰੋਜਨ ਇਕੱਲਾ ਸਿੰਗਲ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅੱਗੇ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਐਡਜਸਟਮੈਂਟ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਕਈ ਵਾਰ ਐਸਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ 23ਵੇਂ ਦਿਨ, ਨੋਟ ਕਰੋ, 23ਵੇਂ ਦਿਨ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਕਈ ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਸਪੌਟਿੰਗ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਭਾਵ ਲਾਸਟ ਵੀਕ ਆਫ ਮੈਂਸਟਰੂਏਸ਼ਨ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਮਾਸਿਕ ਧਰਮ ਆਉਣਾ ਸੀ, ਅਜੇ ਉਹਨੂੰ ਵਿਚਾਰੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਮੈਂ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋ ਗਈ। ਅਜੇ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਇਹ ਅੰਦਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹਦੇ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜਸ ਆਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਦੀ ਬ੍ਰੈਸਟ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਫੀਲਿੰਗ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਜਨਨ ਅੰਗਾਂ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਫੀਲਿੰਗ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਹਜੇ ਆਮ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਨਾ ਪਤਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਮਹੀਨਾ ਤਾਂ ਜੇ ਮੇਰਾ 7 ਦਿਨਾਂ ਨੂੰ ਆਉਣਾ ਹੈਗਾ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਮਹੀਨਾ ਤੇ 7 ਦਿਨਾਂ ਨੂੰ ਆਉਣਾ ਆ, ਤੇ ਆ ਮੈਨੂੰ ਆ ਖੂਨ ਜੇ ਦਾ ਦਾਗ ਕਿਉਂ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਉਹ ਆਪਦੀ ਸੱਸ ਮਾਂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਦੀ, ਪਤਾ ਉਹਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਵਿਚਾਰੀ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਲੈ ਜਾਓ। ਤੇ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਰੀਓਨਿਕ ਵਿਲਾਈਜ਼ ਉਹ ਛਿੱਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਹੈਚਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੀ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਆਂਡਾ ਮੁਰਗੀ ਤੋੜਦੀ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਚ ਚੂਚਾ ਕੱਢਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਹੈਚਿੰਗ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਅਸੀਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੋਰੀਓਨਿਕ ਵਿਲਾਈਜ਼ ਬੱਚੇਦਾਨੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਾਲੇ ਪਰਦੇ ਨੂੰ ਛਿੱਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹੈਚਿੰਗ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਉਸ ਹੈਚਿੰਗ ਦੇ ਕਰਕੇ ਕਈ ਵੇਰਾਂ ਡੈਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਦੇ ਕਰਕੇ, ਜਾਂ ਕਈ ਵੇਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਯੂਟਰਾਈਨ ਸਫਲ ਮੂਵਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਈਸਟ੍ਰੋਜਨ ਦੇ ਕਰਕੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਕਈ ਵੇਰਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਬਲੀਡਿੰਗ ਹੈ, ਸਪੌਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਹੇਠਾਂ ਡਿੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸਪੌਟਿੰਗ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਸਿਰਫ 2-3 ਦਿਨ ਦੀ ਖੇਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਔਰ 2-3 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਨਿਯਮ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰ ਲੈਂਦੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸਿਓਂ ਜਿਹੜਾ ਖੂਨ ਉਹਨੂੰ ਆਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਂ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਅਗਰ ਨਿਯਮਤ ਹੈ, ਨਿਯਮਤ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਇਹ ਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਵਿਟਾਮਿਨ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੰਧ ਬਣਾਉਣੇ ਆ ਤੇ ਇੱਟਾਂ ਤੇ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਸੀਮੈਂਟ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਨੂੰ। ਜੇ ਸੀਮੈਂਟ ਹੈਗਾ, ਕੀ ਹੈ? ਵਿਟਾਮਿਨ ਸੀ। ਵਿਟਾਮਿਨ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਤਾਂ, ਜੇ ਵਿਟਾਮਿਨ ਕੇ ਪੂਰਾ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬਲੀਡਿੰਗ ਨੂੰ ਰੋਕਦਾ ਹੈ, ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ।
ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਗਰ ਮਾਂ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਤੇ 2-3 ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਪੌਟਿੰਗ ਹੈ ਰੁਕ ਜਾਊਗੀ। ਪਰ ਜੇ ਐਸਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਮਾਂ ਵੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਵੇ, ਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਮੀਆਂ ਪੇਸ਼ੀਆਂ ਹੋਣ ਤੇ ਉਧਰੋਂ ਈਸਟ੍ਰੋਜਨ ਹਾਰਮੋਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਉਧਰੋਂ ਯੂਟਰਾਈਨ ਸਫਲ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਔਰ ਓਵਰੀ ਇੰਨਾ ਪ੍ਰੋਜੈਸਟਰੋਨ ਨਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕੇ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਦਾਜ ਅੱਗੇ ਮੰਗਦੇ ਆ ਸਹੁਰੇ ਉਹਦੇ। ਉਸ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਫਿਰ ਬਲੀਡਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਈ ਵਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਵੀ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਤਾਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਬਲੀਡਿੰਗ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਵ ਹੈ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਦਾਜ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਹੁਰੇ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚਾਰੀ ਤੇ ਕੀ ਹੋਊਗੀ ਕੁੜੀ ਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਿਹਦੇ ਸਹੁਰੇ ਸੈਟਿਸਫਾਈਡ ਨਾ ਹੋਣ ਜੀ, ਉਹਦਾ ਜੀਵਨ ਦੁੱਭਰ ਹੋਇਆ ਰਹਿੰਦਾ। ਭਾਵ ਉਹ ਇੰਨੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਿਵੈਲਪ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਅੰਦਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਡਿਵੈਲਪ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੈੱਟ ਕਰ ਸਕੇ। ਕਮਜ਼ੋਰ ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਔਰ ਕਈ ਵਾਰ ਕਿਸੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਬਲੀਡਿੰਗ ਥਰੂ ਆਊਟ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਜਦ ਤੱਕ ਕਿ ਬੱਚੇ ਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਇੰਨਾ ਨਾ ਵੱਧ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਚਾਰ ਫੇਰ ਉਹ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਾਲ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਲੀਕ ਹੋ ਰਿਹਾ ਆ ਉਹ ਬੰਦ ਨਾ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਇੰਨੀ ਭਰ ਜਾਵੇ ਬੱਚੇਦਾਨੀ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਸਪੇਸ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਈ ਵੀ ਖੂਨ ਨਿਕਲ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆਵੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਉਂਗਲੀ ਤੇ ਸੱਟ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਂਗਲੀ ਨੂੰ ਘੁੱਟ ਕੇ ਨੱਪ ਲਓ ਤੇ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਬਲੀਡਿੰਗ ਰੁਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਵੇਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਬਲੀਡਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕੋਰੀਓਡੈਸੀਡੂਅਲ ਸਪੇਸ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹਨੂੰ, ਕੋਰੀਓਡੈਸੀਡੂਅਲ ਸਪੇਸ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਲੀਡਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਵੀ ਡੈਸੀਡੂਆ ਤੇ ਕੋਰੀਓਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਆਪਸ ਚ ਜੁੜੀਆਂ ਨੇ, ਉੱਥੋਂ ਲੀਕ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਹਾਂਜੀ, ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪੈ ਗਿਆ, ਬੱਚਾ ਵੱਧ ਗਿਆ, ਉਹ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਉਹ ਬਲੀਡਿੰਗ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵੀਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਰੁਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਬਈ ਇਹ ਬੱਚੇ ਦਾ ਫੈਲੋਪੀਨ ਟਿਊਬ ਚੋਂ ਆ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚੇਦਾਨੀ ਚ ਲੱਗਣਾ ਆ ਉਹਨੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਹਿੱਸੇ ਚ ਲੱਗਣਾ ਜਾਂ ਪਿਛਲੇ ਦੀਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਣਾ ਹੈਗਾ। ਪਰ ਕੁਝ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣੇ ਦੱਸੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਈਸਟ੍ਰੋਜਨ ਹਾਰਮੋਨ ਵੱਧ ਗਿਆ ਹੈਗਾ ਆ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਵਿਟਾਮਿਨਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਦੀ ਕਮੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ, ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਸਟਰੋਨ ਦੀ ਕਮੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰੀ ਕਿਰਿਆ ਨਾਰਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਤੇ ਕੀ ਹੋਇਆ ਵੀ ਫੈਲੋਪੀਅਨ ਟਿਊਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਦੋਂ ਹੇਠਾਂ ਡਿੱਗਿਆ ਤੇ ਬੱਚਾ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗ ਪਿਆ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਕੋਰੀਓਨਿਕ ਵਿਲਾ ਵੀ ਇੰਨੀਆਂ ਸਖਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਅੜ ਜਾਣ, ਪੈਰੇ ਅੜਾ ਲੈਣ, ਖੂਹ 'ਚ ਡਿੱਗ ਪਈ ਵਿਚਾਰੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਖੂਹ ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਬੱਚੇਦਾਨੀ, ਕਿਤੇ 1 ਮਿਲੀਮੀਟਰ ਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ ਉਹਦਾ, ਤੇ ਬੱਚੇਦਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ 7 ਤੋਂ 8 ਇੰਚ ਦੀ ਲੰਬੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗ ਪਿਆ ਵਿਚਾਰਾ। ਹਾਂਜੀ, ਤਾਂ ਉਸ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬੱਚੇਦਾਨੀ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ 'ਚ ਇਹ ਡਿੱਗੇਗਾ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਡਿੱਗੇਗਾ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਜਮਾ ਹੋ ਜਾ, ਉੱਥੇ ਜੜ੍ਹਾਂ ਲੱਗ ਜਾਣੀਆਂ ਉਹਦੀਆਂ। ਜਿੱਥੇ ਡਿੱਗਿਆ ਉੱਥੇ ਉਹ ਕੋਰੀਓਨਿਕ ਵਿਲਾਈਜ਼ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਜੜ੍ਹਾਂ ਲਗਾ ਦੇਣੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨੇ ਉੱਥੋਂ ਖੂਨ ਚੂਸਦੇ ਰਹਿਣਾ। ਠੀਕ ਆ, ਹੁਣ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਕੀ ਹੋ ਗਈ, ਅਪਸਾਈਡ ਡਾਊਨ। ਕਦੀ ਤਾਂ ਇਹ ਆ ਬਈ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਮਤਲਬ ਸਿਰ ਉੱਤੇ ਹੋਵੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਲਟਕੇ ਹੋਈਏ ਤੇ ਬਹੁਤੀ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੈਗੀ, ਤੇ ਜੇ ਸਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਨੀਵਾਂ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤੇ ਲੱਤਾਂ ਤਾਂ ਨੂੰ ਹੋ ਜਾਣ ਤੇ ਲਟਕਣਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਹਾਂਜੀ, ਵੈਸੇ ਹਾਲਾਤ ਮੁਤਾਬਕ ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਉੱਪਰ ਲਟਕਿਆ ਸੀਗਾ, ਉੱਪਰ ਲੱਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਹੇਠਾਂ ਤਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਹੇਠਾਂ ਲਟਕ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਹੇਠਾਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜਿੱਥੋਂ ਉਹਨੂੰ ਖੁਰਾਕ ਮਿਲਣੀ ਸੀ ਉਹ ਹੇਠਾਂ ਹੁਣ ਖੂਹ ਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਖੁਰਾਕ ਤੇ ਤਾਂ ਲੈਣੀ ਸ਼ੁਰੂ, ਕਿ ਜਾਂ ਤੇ ਉੱਪਰੋਂ ਖੁਰਾਕ ਡਿੱਗ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੇ ਕਿਜਾ ਹੇਠਾਂ ਤੋਂ ਸੱਕ ਕਰਕੇ ਤੇ ਖੁਰਾਕ ਤੁਸੀਂ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਦੋਹਾਂ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਅੰਤਰ ਸਮਝ ਗਏ ਨਾ। ਹੁਣ ਬੱਚਾ ਉੱਪਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੀ ਬੱਚੇਦਾਨੀ ਦਾ ਏਰੀਆ ਹੈ ਯੂਟਰਸ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉੱਪਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਔਲ ਬਣਨੀ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਪਲਸੈਂਟਾ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ ਹੇਠਾਂ ਬਣੇਗਾ। ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਤੇ ਠੀਕ ਆ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਪਰ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈਗੀ, ਜਲ ਉੱਤੇ ਵਧੀ ਜਾਊਗਾ। ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹਾਲਾਤ ਹੁੰਦਾ ਉਹੋ ਜਿਹੀ ਆਦਤ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਉਵੇਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਹਾਲਾਤ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮਿਲਣੀ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਉਹ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਣ ਗਈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਦੀ ਡਿਲੀਵਰੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜੀਵਨ ਦੀ ਤਰਾਸਦੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਤਰਾਸਦੀਆਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਵੀ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਬਣ ਕੇ ਆ ਗਏ ਆ, ਬੜੇ ਔਖੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘ ਕੇ ਆਏ ਅਸੀਂ। ਔਰ ਉੱਥੇ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਹੀ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਭਾਵ ਕੀ ਹੋਇਆ ਵੀ ਇੱਕ ਤਾਂ ਅੰਦਰ ਸਪੇਸ ਘਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ,
ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਿੰਨੀ ਖੁਰਾਕ ਮਿਲਦੀ ਉਹਦੀ ਖੁਰਾਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀ। ਹੁਣ ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਯਾਰ ਸਾਡਾ ਉੱਥੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਇੰਨਾ ਵਸੇਬਾ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਉਹ ਤਨਖਾਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਜਿੰਨੀ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਭੱਜਦੇ ਹਾਂ ਬਾਹਰ ਨੂੰ। ਹਾਂਜੀ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇਹਨੂੰ ਹੁਣ ਪੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਉਨੀ ਖੁਰਾਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ, ਭੱਜਣ ਦੌੜਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ। ਉਸ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਨਿਯਮ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਹਾਰਮੋਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆਏ ਆ ਨਾ, ਕਿ ਇੱਕ ਹਾਰਮੋਨ ਨਿਕਲਦਾ ਆ, ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਕਨਸੈਂਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਬਲੱਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੀਕ ਤੇ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਦੂਜਾ ਹਾਰਮੋਨ ਨਿਕਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਹਾਰਮੋਨ ਦੀ ਕਨਸੈਂਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਬਲੱਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੀਕ ਤੇ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਹਾਰਮੋਨ ਨਿਕਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇੱਕ ਚੇਨ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਕੁਦਰਤ ਨੇ। ਔਰ ਇਸ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਜਦੋਂ ਹੀ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਬਣਿਆ ਵੀ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਆ, ਉਹਦੀਆਂ ਮੂਵਮੈਂਟਾਂ ਪੇਟ 'ਚ ਵੱਧ ਗਈਆਂ, ਕਿਕਿੰਗ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ, ਕਿਕਿੰਗ ਮੈਡੀਕਲ ਟਰਮ ਆ, ਠੀਕ ਆ। ਬੱਚੇ ਦੀ ਛਟਪਟਾਹਟ ਪੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਗਈ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਘਟ ਗਈ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਜਿੰਨੀ ਖੁਰਾਕ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਉਨੀ ਹੁਣ ਖੁਰਾਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ। ਭਾਵ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹਦੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦੇ ਕਰਕੇ ਜਿੱਥੋਂ ਉਹ ਸੱਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ, ਸੋ ਇਸ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਨਿਯਮ ਹੈ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਪਿਚੁਰਿਟੀ ਹਾਰਮੋਨ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਿਚੁਰਿਟੀ ਜਦੋਂ ਹਾਰਮੋਨ ਪੈਦਾ, ਇਹ ਉਹੀ ਟੀਕਾ ਆ ਜਿਹੜਾ ਮੱਝਾਂ ਗਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਚੂਣ ਵੇਲੇ ਤੇ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਤੇ ਇੱਕਦਮ ਦੁੱਧ ਸਾਰਾ ਬਹਾਨੇ 'ਚ ਭਰ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਇਹੀ ਹਾਰਮੋਨ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਬ੍ਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਐਂਟੀਰੀਅਰ ਪਿਚੁਰਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਪਿਚੁਰਿਟੀ। ਉਸ ਪਿਚੁਰਿਟੀ ਹਾਰਮੋਨ ਦੇ ਨਾਲ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਐਸੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਬੱਚੇਦਾਨੀ ਦੀ ਕੰਟਰੈਕਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਘੁੱਟਣ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਘੁੱਟ ਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਘੁੱਟਣ ਨਾਲ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਹੋਰ ਹੇਠਾਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਰਾਹ ਲੱਭਦਾ ਵੀ ਕਿੱਥੋਂ ਨਿਕਲਾਂ ਮੈਂ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਦਾ ਨਾਰਮਲ ਹਾਲਾਤ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਉਦੋਂ ਉਹਦਾ ਸਿਰ ਭਾਰਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ, ਹਿਪਸ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਸਿਰ ਭਾਰਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸਿਰ ਹੇਠਾਂ ਥੱਲੇ ਦੱਬਦਾ ਆ। ਸਿਰ ਹੱਡੀਆਂ ਦਾ ਬਣਾਇਆ ਕੁਦਰਤ ਨੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਪ੍ਰੈਸ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਮਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜਣਨ ਅੰਗ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਾਇਲੇਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਾਇਲੇਟ ਕਰਕੇ ਅਲਟੀਮੇਟ ਜਦੋਂ ਸਿਰ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਆ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਮੋਢਾ ਨਿਕਲਦਾ, ਫਿਰ ਦੂਜਾ ਮੋਢਾ ਨਿਕਲਦਾ। ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ 1/8 ਸਰਕਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਆਵਾਂਗੇ ਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਥਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਰਾ ਡਿਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਾਂਗੇ ਡਿਲੀਵਰੀ ਹੁੰਦੀ ਕਿਵੇਂ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਬੜੀ ਕਿਰਪਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਕੰਪਲੀਕੇਟਡ ਤੋਂ ਕੰਪਲੀਕੇਟਡ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡਿਲੀਵਰੀਆਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਔਰ ਇਸ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਦੱਸਾਂਗੇ ਆਪਾਂ। ਸੋ ਅਲਟੀਮੇਟ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਹੁਣ ਤੇ ਪਲੇਸੈਂਟਾ ਔਲ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਨਿਕਲਣੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਦਾ ਸਰੀਰ ਬਾਹਰ ਆ ਗਿਆ, ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੀ ਨਾੜੂ ਸੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਖਿੱਚ ਪਈ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪਲੇਸੈਂਟਾ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜੀ ਔਲ ਬਣੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਟਰੈਕਸ਼ਨ ਪਈ, ਤੇ ਉਹ ਮਾਂ ਦੀ ਬੱਚੇਦਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਉਹ ਟੁੱਟ ਗਿਆ। ਬੱਚੇ ਦੇ ਨਿਕਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਔਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਆ। ਪਰ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਉਹ ਵਿਚਾਰੀ ਔਲ ਬਣੀ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਥੱਲੇ, ਬੱਚਾ ਤਾਂ ਜੀ ਉੱਤੇ ਆ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪੈ ਗਿਆ ਤੇ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਔਲ ਪਹਿਲੋਂ ਨਿਕਲੇਗੀ। ਜਦੋਂ ਔਲ ਪਹਿਲੋਂ ਨਿਕਲ ਗਈ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖੂਨ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ ਆ, ਉਹ ਇੱਕਦਮ ਫਲੱਡ ਆਫ ਬਲੱਡ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇਗਾ, ਇੱਕਦਮ ਘਬਰਾਹਟ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਕਿਉਂ? ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਤਾਂ ਖੁਰਾਕ ਲੈ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਟੱਪ ਟੱਪ ਜਿਵੇਂ ਦਿਲ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਨਬਜ਼ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਖੁਰਾਕ ਲੈ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਤੇ ਉਹ ਹੁਣ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਇੱਕਦਮ ਲੀਕੇਜ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਲੇਸੈਂਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਰੀ ਖੁਰਾਕ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਲੀਕੇਜ ਹੋ ਗਈ। ਜੇ ਉਹ ਲੀਕੇਜ ਹੋ ਗਈ, ਤੇ ਉਸ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਖੁਰਾਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ, ਤੇ ਬੱਚਾ ਤਾਂ ਜੇ ਅੰਦਰ ਆ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਪਲੇਸੈਂਟਾ ਸੌਫਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਲੇਸੈਂਟਾ ਸੌਫਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਛੇਤੀ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਵੀ ਮਾਂ ਦੇ ਜਨਨ ਅੰਗ ਡਾਇਲੇਟ ਹੋਏ ਨੇ ਨਾ, ਖੁੱਲੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਣਾ। ਲੇਕਿਨ ਸਿਰ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਹੱਡੀਆਂ ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੈਗਾ। ਹਜੇ ਮਾਂ ਦੇ ਜਨਨ ਅੰਗ ਇੰਨੇ ਡਾਇਲੇਟ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਕਿ ਹੁਣ ਸਿਰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਵੀ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਨਿਕਲਣ ਵਾਸਤੇ ਹਜੇ ਸਮਾਂ ਲੱਗੇਗਾ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਬੱਚੇ ਦਾ ਸਿਰ ਜਦੋਂ ਆ ਕੇ ਫਸ ਜਾਏਗਾ, ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹਜੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਾਰਮਲ ਡਿਲੀਵਰੀ ਦਾ ਟਾਈਮ 12 ਤੋਂ 14 ਘੰਟੇ ਆ, ਮੈਕਸਿਮਮ ਟਾਈਮ 16 ਘੰਟੇ ਆ, ਫਸਟ ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਜ ਸਾਡੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਔਰ ਇੰਨੇ ਘੰਟੇ, ਨੰਬਰ 2, ਜਦੋਂ ਸਿਰ ਤੇ ਔਲ, ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਅੰਬਲਾਈਕਲ ਕਾਰਡ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਨਾੜੂ ਆ, ਹੁਣ ਨਾੜੂ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਾਹਰ ਆ ਗਿਆ, ਬੱਚੇ ਦੀ ਧੁੰਨੀ ਨਾਲ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਬੱਚੇ ਦੀ ਧੁੰਨੀ ਅਜੇ ਉੱਪਰ ਆ, ਹੁਣ ਸਿਰ ਵਿੱਚ ਫਸ ਗਿਆ ਹੈਗਾ ਆ, ਤੇ ਸਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾੜੂ ਵੀ ਫਸ ਗਿਆ ਆ ਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਨਾੜੂ ਪ੍ਰੈਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ ਜੇ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਬਲੱਡ
ਪਲੇਸੈਂਟਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਵੀ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਵਿਚਾਰੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਜੀ ਤੇ ਹੁਣ ਇੰਨੇ 12-14 ਘੰਟੇ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਖੁਰਾਕ ਨਾ ਮਿਲੇ, ਖੁਰਾਕ ਤੋਂ ਭਾਵ ਆਕਸੀਜਨ ਨਾ ਮਿਲੇ, ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਰਹਿ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਆਕਸੀਜਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਰਹਿ ਸਕਦੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਖੁਰਾਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਤਾਂ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪਲੇਸੈਂਟਾ ਪ੍ਰੀਵੀਆ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਪਲੇਸੈਂਟਾ ਪ੍ਰੀਵੀਆ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸਟਿਲ ਬਰਥ, ਹਾਂਜੀ, ਜਾਂ ਜੀ ਬਲੂ ਬੇਬੀ। ਜਦੋਂ ਨੀਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਬੱਚਾ, ਤਾਂ ਨੀਲਾ ਜੰਮੇ ਨੀਲਾ ਹੈ ਜੀ, ਹੁਣ ਵਿਚਾਰੇ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਵੀ ਨੀਲਾ ਕਿਉਂ, ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਆਕਸੀਜਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਕੋਇਲੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹਵਾ ਫੂਕ ਮਾਰਨੇ ਆ ਤਾਂ ਲਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਸਾਡਾ ਚਿਹਰਾ ਆਕਸੀਜਨ ਕਰਕੇ ਲਾਲ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਵਿਚਾਰੇ ਨੂੰ 15-16 ਘੰਟੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਆਕਸੀਜਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਰੋਟੀ ਬਿਨਾਂ ਤਾਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਆਕਸੀਜਨ ਬਿਨਾਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਹਿ ਸਕਦਾ। ਜਿਸ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਟਿਲ ਬਰਥ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਇਸ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਲੇਸੈਂਟਾ ਪ੍ਰੀਵੀਆ ਦੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦੇ ਕਰਕੇ। ਪਰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਡਿਵਾਈਸਿਸ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਆ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰਬੰਧ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਜਿਸ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਲਟਰਾਸਾਊਂਡ ਕਰਕੇ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਿਜ਼ੇਰੀਅਨ ਕਰ ਲੈਂਦੇ। ਹੁਣ ਸਿਜ਼ੇਰੀਅਨ ਦੇ ਸੰਬੰਧ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਯਾਦ ਆ ਗਈ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬੀਬੀਆਂ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਦਰਦ ਸਹਿਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ। ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵੀ ਪਲੇਸੈਂਟਾ ਪ੍ਰੀਵੀਆ ਨਾ, ਉਹ ਵੀ ਆਂਦੀਆਂ ਦਰਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਜੀ ਬਸ ਟੀਕਾ ਲਾਓ ਤੇ ਬੱਚੇਦਾਨੀ ਤੇ ਕੱਢ ਦਿਓ ਫਟਾਫਟ ਬਾਹਰ। ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਇਆ ਇਹਦੇ ਨਾਲ, ਇੱਕ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਮਾਨਸਿਕ ਸਥਿਤੀਆਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ ਨਾ, ਸਰੀਰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਮਾਨਸਿਕ ਪਰਿਸਥਿਤੀਆਂ। ਹੁਣ ਮਾਨਸਿਕ ਪਰਿਸਥਿਤੀਆਂ ਕੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਧੂ ਮੈਂ ਦੇਈ ਜਾਵਾਂ ਤੇ ਉਹਦੀ ਕਦਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ, ਕੀਮਤ ਨਾਲ ਚੀਜ਼ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚੋਂ ਅਸੀਂ ਲੈਨੇ ਆ ਉਹਦੀ ਕਦਰ ਹੋਏਗੀ। ਬਿਲਕੁਲ। ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦਰਦਾਂ ਸਹਿ ਕੇ ਕੋਈ ਮਾਂ ਲੈਂਦੀ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਦੀ ਕਦਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੋਹ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੀ ਆ ਕਿ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਮਾਵਾਂ ਸਿਜ਼ੇਰੀਅਨ ਕਰਵਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਉਤਰਦਾ, ਕਦੀ ਸਰਵੇ ਕਰਕੇ ਵੇਖ ਲਿਓ ਜੀ। ਕਾਰਨ ਇਹ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਦਰਦਾਂ ਵੱਧਦੀਆਂ ਨੇ ਉਵੇਂ ਉਵੇਂ ਜਿਹੜਾ ਪਿਚੁਟਰੀ ਹਾਰਮੋਨ ਜੇ ਉਹ ਵੱਧਦਾ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਪਿਚੁਟਰੀ ਹਾਰਮੋਨ ਕੱਲਾ ਬੱਚੇਦਾਨੀ ਤੇ ਥੋੜਾ ਅਸਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਬ੍ਰੈਸਟ ਤੇ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ, ਹੋਰ ਬਾਕੀ ਸਰੀਰ ਤੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ ਆ। ਪੈਲਪੀਟੇਸ਼ਨ ਵੀ ਤੇਜ਼ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ ਆ, ਸਾਹ ਵੀ ਤੇਜ਼ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ ਆ। ਅਲਟੀਮੇਟ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹਾਈਪੋਥੈਲਮਸ ਹੈ, ਪਸੀਨਾ ਲਿਆਉਂਦਾ, ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਗਰਮੀ ਲਿਆਉਂਦਾ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਅਸਰ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਬ੍ਰੈਸਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਦੁੱਧ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਜਾਮ ਪਈ ਹੈ। ਔਰ ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਨਿਯਮ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਦਰਦਾਂ ਉੱਠਣਗੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਪਿਚੁਟਰੀ ਹਾਰਮੋਨ ਪੈਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਉਵੇਂ ਉਵੇਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦ ਪਿਆ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦਾ, ਉਹ ਚਾਲੂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਔਰ ਦੁੱਧ ਕਈ ਵੇਰਾਂ ਕਈਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ, ਕਈਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਡਿਲੀਵਰੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਉਧਰੋਂ ਦਰਦਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਉਧਰੋਂ ਦੁੱਧ ਵਗਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਨਾ ਵੀ ਸਹੀ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਡਿਲੀਵਰੀ ਹੋ ਗਈ ਉਦੋਂ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਦੁੱਧ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਇਹ ਦਰਦਾਂ ਲੈਂਦੀਆਂ, ਇਹ ਠੀਕ ਆ ਵੀ ਜੇ ਕਿਸੇ ਥਾਂ ਤੇ ਕੰਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ, ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਪਲੇਸੈਂਟਾ ਪ੍ਰੀਵੀਆ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੰਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਇੰਸ ਹੈਗੀ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਬਚਾ ਲਓ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਨਿਯਮ ਬਣਾਇਆ, ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਾਰਨ ਨੇ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਦਾ ਹੀ ਸਿਜ਼ੇਰੀਅਨ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਹੁਣ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਲਓ ਕਿ ਮਾਂ ਤੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਕਿੰਨਾ ਕਿ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ, ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਓਲਡ ਹੋਮ 'ਚ ਹੀ ਭੇਜਦੇ ਨੇ ਮਾਂ ਬੱਚੇ ਬਾਪ ਨੂੰ। ਜੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਓਲਡ ਹੋਮਸ ਬਣ ਗਏ ਨੇ ਨਾ, ਚੱਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਜਾ ਹੋਣੇ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਮੇਰੀ ਤੇ ਜੌਬ ਹੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਹੈਗਾ ਤੈਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਦਾ, ਹਾਂਜੀ। ਸੋ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਅਗਲੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਦੁੱਖ ਹੋਵੇ, ਸੁੱਖ ਹੋਵੇ, ਮਾਂ ਬਾਪ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮੋਢੇ ਉਹਦੇ ਪੱਟਾਂ ਤੇ ਸਿਰ ਰੱਖ ਕੇ ਹੀ ਮਰਦੇ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ। ਸੋ ਉਹ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਪਿਆਰ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਸਤਿਕਾਰ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਦਰਦਾਂ ਸਹਿ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਨਾਰਮਲ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਸਹਿਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਬ੍ਰੈਸਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਸਾਰੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਚਾਲੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਮਿਲਕ ਗਲੈਂਡਸ ਨੇ, ਮਿਲਕ ਲੋਬਿਊਲਸ ਨੇ, ਐਂਪੂਲਾ ਆਫ ਮਿਲਕ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂਗਾ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ, ਬ੍ਰੈਸਟ ਦੀ ਬਣਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੱਸਾਂਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਯਾਦ ਹੈ, ਮੈਂ ਬਾਅਦ ਚ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਰ ਇਹ ਸਾਰੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਚਾਲੂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦਰਦਾਂ ਨਹੀਂ ਸਹੀਆਂ, ਤੇ ਚਾਲੂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ।
ਉਹ ਫਿਰ ਭੱਜੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ। ਫਿਰ ਬੀਬੀਆਂ ਨੇ ਚੰਗਾ ਜੀ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਦਾ ਸੇਕ ਕਰੋ ਜੀ, ਚੰਗਾ ਜੀ ਬ੍ਰੈਸਟ ਪੰਪ ਲਿਆਓ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਕੇਲ ਨਿਕਲਣਗੇ ਜੀ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋਏਗਾ। ਉਹ ਭਾਈ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤਾਂ ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਨਿਯਮ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਸੈੱਟ ਕੀਤਾ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਨਿਯਮ ਪੂਰਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ। ਜੇ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਹੁਣ ਆਪੇ ਚਾਲੂ ਕਰਦੇ ਰਹਿ ਜਾਓ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਹਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀ ਜੀਵਨ ਦੀ ਤਰਾਸਦੀ ਆ ਗਈ। ਪਲੇਸੈਂਟਾ ਪ੍ਰੀਵੀਆ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਜੀਵਨ ਫਿਰ ਵੱਧ ਵਧਾ ਕੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ 280 ਦਿਨ ਮਾਂ ਦੇ ਪੇਟ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਵੀ ਫਿਰ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਰ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ, ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਤਰਾਸਦੀ ਆ ਗਈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਚੱਲਾਂਗੇ ਇਸ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪਲੇਸੈਂਟਾ ਆਪਾਂ ਬਣਾਇਆ ਹੈਗਾ ਆ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਬਣਦਾ ਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਔਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਉਹ ਔਲ ਕਿਵੇਂ ਬਣਦੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਠੀਕ ਆ। ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਔਲ ਦੀ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਦਿਆਂਗੇ। ਫਿਰ ਅੰਬਲਾਈਕਲ ਕਾਰਡ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਨਾੜੂ ਜਿਹਨੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਬਣਦਾ ਹੈਗਾ ਆ। ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ, ਜਿੰਨਾ ਕਿ ਸਰੋਤੇ ਸੁਣ ਸਮਝ ਸਕਣ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਡਿਟੇਲ ਬਹੁਤ ਆ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਹੁਣ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਜੀ, 50 ਸਾਲ ਤਾਂ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਤੇ 4 ਸਾਲ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ 4.5 ਸਾਲ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਇਆ ਉਹ ਵੀ ਵਿੱਚ ਪਾਓ ਨਾ। ਹਾਂਜੀ ਸੋ ਇੰਨਾ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਿਆਂ। ਸੋ ਹਾਂਜੀ, ਉਹ 4 ਸਾਲ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰਾ ਸਿੱਖੇ ਵੀ ਹੋ ਨਾ ਆਇਆ, ਉਹ ਵੀ ਤੇ ਵਿੱਚੇ ਪਾਓ ਨਾ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਵੀ ਵਿੱਚੇ ਪਾਓ। 4.5 ਸਾਲ ਦਾ ਕੋਰਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਇੰਟਰਨਸ਼ਿਪ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੀ, ਤੇ ਸਾਰਾ ਇਹਨਾਂ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਾਉਂਦਾ ਮਤਲਬ ਜੀਵਨ ਹੀ ਸਾਰਾ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਲੱਗਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਵੀ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਯਾਦ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਸਾਹਿਬ ਕਾਫੀ ਸਿੱਖ ਗਿਆ ਲੱਗਦਾ। ਹਾਂ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਰੂਟੀਨ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਜੀਵਨ ਹੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੁਣ ਸਾਰਾ। ਜੀ ਜੀ, ਹਾਂਜੀ, ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ। ਫਿਰ ਕੱਲ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਾਲ। ਹਾਂਜੀ ਜੀ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਪਲੇਸੈਂਟਾ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸਰੋਤੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇ ਵੀ ਕੱਲ ਨੂੰ ਔਲ ਕਿਵੇਂ ਬਣਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਨਾੜੂ ਕਿਵੇਂ ਬਣਦਾ ਆ, ਕਿੱਥੋਂ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਦੱਸਣੀ ਹੈ ਜੀ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਓਕੇ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਬੋਲ ਦਿਓ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੋਲਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ, ਤੁਹਾਡਾ ਹੋਮਿਓਪੈਥਿਕ ਕੰਸਲਟੈਂਟ, ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ 'ਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ। 7021 ਵਿਲੇਜ ਪਾਰਕਵੇ, ਡਬਲਿਨ, ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ 94568। ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਮੇਰਾ 4086871899। ਈਮੇਲ ਐਡਰੈਸ ਹੈ homeomedicine@yahoo.com, homeomedicine@yahoo.com। ਕਿਸੇ ਵੀ ਵੇਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਂਦੇ ਅਗਰ ਥੱਕ ਗਏ ਹੋ ਤਾਂ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਹੋਮਿਓਪੈਥਿਕ ਦੇ ਇਲਾਜ ਵਾਸਤੇ, ਸਿਸਟਮੈਟਿਕ ਅਪਰੋਚ ਜਿਹੜੀ ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਮਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਓ ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ 4086871899। ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ 75 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, 50 ਸਾਲ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਦੇ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕਿ ਭਾਈ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਇੰਨੀ ਪਰਵਾਹ ਨਾ ਕਰੋ। ਜਿੰਨੇ ਕੁ ਪੈਸੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜੇਬ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਐਵੇਂ ਨਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਜੇਬ ਤੁਸੀਂ ਆਖੋ ਨਾ ਜੀ ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋਵੇ ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ $1 ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਨਾ, ਭਾਵੇਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਣ। ਮਤਲਬ ਜਿੰਨੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਜੇਬ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਕੁ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਸਕਾਂ। ਪਰ ਹਾਂ, ਜਿੰਨੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜੇਬ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਮੇਰਾ ਡਿਕਲੇਰੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਮੈਂ ਵਾਅਦਾ ਕਰਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਰੱਬ ਰਾਖਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਚੰਗੀ ਸਿਹਤ ਲਈ ਦੁਆ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਆਦਾਬ, ਨਮਸਕਾਰ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਕੱਲ। ਹਾਂਜੀ।